Kapitel 141. In die Versweiflung getrieben? 1. Peng. Ein weiterer Großmeister des Warren Chi stirs die Kratchend zu Boden. Jiang Chen magte sich nicht einmal die Mühe, den schweren Federfliegedolch aufzuheben oder Orchner in zu halten. Blitzschnell verschwand wieder in dem seltsamen Felsen. Nun stand sich im direkten Duell gegenüber, sein Gegner war ein Meister im Bogenschießen. Und Jiang Chen war ebenfalls ein Meister im Umgang mit Fliegedolchen. Fernkampf gegen Fernkampf, unter diesen Umständen, one jegliche Unterstützung, sank Jiang Chens Druck schlagartig. Doch seine sprungliche Dreifach-Verletzung hat sich nach einem Schwerthieb des Gegners drei weitere Teil verschlimmert. Ein flaues Gefühl im Magen, das im beinahe den Magen umdreht. Diese Assassinen sind wahrlich gut ausgebildet. Hat ich vorhin nur einen Moment gesoget und mir von dem zweiten Assassinen aufhalten lassen, where ich jetzt wohl der Fault. Nahkampf kombiniert mit Fernkampfangriffen. Diese Kombination ist absolut furchterregend, nachdem wiederholtem Rand des Tods geschwankt hat, wuchs Jiang Chens Geduld nur noch. Schluckt ein Pill der göttlichen Schöpfung und ließ seine Energie zirkulieren, die Heilkraft aufzulösen und sie durch all sein Meridien fließen zu lassen. War kurz zuvor zweimal schnell hintereinander getroffen worden, doch glücklicherweise trug die schützend Rüstung, sonst hatte die Pill gar nicht erst einnehmen können. In diesem Augenblick blitzt plötzlich das trotzig Gesicht von Prinzessin Goyu vor Jiang Chens Augen auf. Dacht bei sich, where nicht so versiglich güsen und hat im zuvor die Rüstung des himmlischen Seidenwurm Riesenwalls gegeben, where in den endlosen unterirdischen Hohlen wohl gekommen. Letztendlich liegt es doch nur in meiner unzureichenden Kraft. Hatten wir die Kultivierung eines Großmeisters des Warren Chi, kombiniert mit verschiedenen Techniken, where der Kampf gegen dies beiden nicht so schwer güsen, oder? Im Schatten verborgen, wird Jiang Chen erneut bewusst, dass sein Geringe Storkin unter diesen Umständen unweigerlich hilflos zurücklassen wird. Jiang Chen, ich gibes zu, du bist ein Genie, holte die eisige Stimme des Anführers der Attentäter erneut durch die Dunkelheit. Sein Ton war gleichgültig, emotionslos, als wären die drei getöteten Gefahrten nichts weiter als drei unbedeutende Insekten, die zu Tod getrampelt wurden, es roten nicht im geringsten. Drei Großmeister des Warren Chi zu töten, mag zwar opportunistisch güsen sein, aber ich muss zugeben, ich heb dich unterschätzt, doch du wurdest zweimal verletzt, dein Kraft erschwinden. Dies unterirdisch Hol wird dein Grab sein, ich schwor beim Namen des dunklen Tors der Lebenssuch, ich wird dich aufspüren und langsam foltern. Bever du stirbst, wird ich dich die war Versweiflung erfahren lassen, mich töten. Holte Jiang Chens Stimme kalt in der Dunkelheit weiter. Gerät eben, also so wird wort, hat versagt. Und jetzt, wo nur noch du übrig bist, willst du mich töten, weia? Einer, der Anführer der Assassinen Honti. Assassinen töten, glaubst du, das ist ein Spiel? So viel können manchmal hinderlich sein, Gerät? Ich heb kein Lust, mitzuspielen, während Jiang Chen sprach, trat einen Schritt vor. Dank der mächtigen Intuition des Herzens des unzerbrechlichen Steins erkannte dass die Fehl des Gegners wahrscheinlich wieder auf ihn gerichtet wären. Glücklicherweise war die Umgebung mit unsaligen scharfkantigen Felsen übersät, die dicht aneinander lagen und die Verfolgung etwas behinderten. Dennoch wagte Jiang Chen es nicht, sein Wachsamkeit zu vernachlässigen. Der Druck von 11 Meistern des Warren Chi lastet wie ein Schwert über seinem Kopf, Berit, in jeden Moment zu treffen, besonders jetzt, die sein Verletzungen noch nicht verheilt wären, konnte es sich nicht leisten, unvorsichtig zu sein. Peng. Das Geräusch einer Bogenszene tonte. Jiang Chen wollte sich instinktiv bewegen, hielt aber sofort in. Denn die Intuition des Herzens des unzerbrechlichen Steins hat in ihrer Feinheit die Flugbahn der angreifenden Kraft nicht erfasst. Kein Pfeil, nur die Szene gespannt. Der Gedanke schoss Jiang Chen durch den Kopf. Peng. Das Geräusch der Bogenszene holte erneut weiter. Jiang Chen verharrt regungslos wie ein Fels, sein unbügsames Herz hat die subtle Ebene erreicht und schien selbst gegen die geringsten Veränderungen immun zu sein. Ein Sprichwort kam ihm in den Sinn, die Geskicht vom Vogel,
der sich vor einem Krummen ast fürchtet. Glort dieser Assassinenboss etwa, ICHSCI ein Vogel, der sich vor einem Krummen ast fürchtet. No den Bogen spannen, einen Pfeil abzuski essen, meinen Kampfgeist zu schwaken, mein Nerven zu tessen. Jiang Chen dakt angestrengt nach, und ein kaltes Lacheln Bratit sich auf seinen Lippen aus, hat ich das Herz des unbügsamen Steins nicht kultiviert, where mein Mentalstork nicht so unerschütterlich, und ich where diese Taktik am Opfer gefallen peng, peng. Das Geräusch der Bogensein holte unaufhörlich weiter. In diesem Moment bewegt sich Jiang Chen. Das Geräusch der Bogensein war zugleich real und illusorisch, zwei Illusionen und ein Realität, und sobald es in der Mitte tonte, spannte einen Pfeil, der zum Angriff anset. Realität und Täuschung, Illusion und Wirklichkeit. Man muss sagen, dass der Assassinenboss die Kunst der Gedankenmanipulation und die Kunst der Jagdverstand. Unglücklicherweise traf auf Jiang Chen, einen Gegner mit enormer mentaler Stock. Peng. Ein Teil der Felswand wird von einem Pfeil getroffen und splittete zu Staub. Chi Transformation in der Tat, ist ein Meister der 11 Warren Chi Meridian, beim Anblick dieses mächtigen Pfeils schnapp. Kapitel 142, in die Versweiflung getrieben? 2. Jiang Chen versucht ebenfalls, seinen Gegner zum Gegenangriff zu bewegen, doch sein Gegenangriff waren stets einen Augenblick zu langsam. Die Pfeil seines Gegners waren präzis und listig und überwältigten in jedes Mal vollständig. Verließ sich auf seine Schnelligkeit, zu entkommen. Sein Gegner war zwar nicht so schnell wie selbst, aber auch nicht viel langsamer. Mit Tarnung, Ausweichmanövern und wechselnde Maßhen und Beinarbeit gelang es ihm dennoch nicht, seinen Gegner zu täuschen. Jiang Chen vermutet, dass sein Gegner eine besondere Methode anwandt, ihn aufzuspüren. Konnte weder fliehen noch sich wehren. In den letzten 2 Tagen fühlte sich Jiang Chen etwas erschöpft. Glücklicherweise hatte einige himmelstratzende Elixier dabei. Das Elixier der göttlichen Schöpfung heilte 7 oder 8 seiner Verletzungen. Das Elixier des Weiten Meers füllte seine Schöpftes Wars Chi rechtzeitig wieder auf. Dank der Elixier schwebte Jiang Chen zwar in Gefahr, wo aber seinem Gegner nicht unterliegen. Jiang Chen, dass du auch nur einen Tag lang Angst hattest, ist das nicht ungemein befriedigend, tonte dies unheimlichste Minute. Ich hat nicht gedacht, dass du so lange durchhalten würdest. Ich bewundere dich und bin sehr beeindruckt, solche Butte zu Tod zu quälen, ist eigentlich logisch. Doch das gilt nur für heute. Ungeachtet der sieht Vergis dieser Assassinenboss nie sein Skrupellosigkeit. In seinen Augen ist die Butte ständig in Alarmbereitschaft, wie ein Vogel, der Angst vor einem Ast hat. Sein Skrupellosigkeit schwackt ihren Kampfgeist und führt schließlich zum psychischen Zusammenbruch, den dann zu Tod quält. Jiang Chens Herz war wie Stein. Obwohl die Situation für ihn äußerst ungünstig und schwierig war, spawnte ihn dies Widrigkeit nur noch mehren. Du bist ein Assassin, aber ist ein vulgär Ausdrucksweise wie eine Frau. Wenn du es wirklich kannst, dann komm und tot mich mit werden wir uns in dies endlos unterirdisch Hol schleppen, mal sehen, wer am langsten überlebt. Heut broch Jiang Chen sein Gestalt nicht zu verbergen, solange Abstand hielt, brochte die Pfeil seines Gegners nicht zu fürchten. Schließlich konnten sie nach so vielen Tagen der Verfolgung die Taktiken des Duels anderen nur allzu gut. Überdorn? Welches rechtest du, mich zu überdorn? Noch ein Monat, nicht mehr viel sieht. Kannst du mich wirklich überdorn? Sagt der Anführer der Assassinen mit einem ruhigen Lächeln. Einen Monat? Hast du nicht gerade gesagt, es wär heut vorbei? Ist das nicht ein Ohrfeige für dich selbst? Spottet Jiang Chen. Schmierlappen lächelte finster. Aber du weißt wahrscheinlich noch nicht, dass du dich bereits auf dem Friedhof befindest, oder? Jiang Chens Gedankenkreis 10, seine Intuition sagt ihm, dass der Ande nicht log. Doch in diesem Moment sank Jiang Chens Herz. Schon Fong Jies Ohren Zuckten leicht. Von Osten und Westen nahörten sich rasch zwei Gruppen. Hinter diesen Schritten verbage sich ein Regent Markt, die einem Großmeister des Warren Chi in nichts nachstand. Das Gefühl war vertraut, immer vertrauter.
Sie Sindes, Dakt Jiang Chen Erschrocken. Sita die Endlos Unterwelthol betreten hatte die Baden nicht gesehen. Worden sie sich nun endlich sagen? Long Inje und Long Jushua. Die Baden großen Nachfolger Long Tenghaus. Jiang Chen, du siehst etwas Zazorst aus, holti Long Inje Stim aus 100 Metern Entfernung weiter. Jiang Chen, damals in der Hauptstadt habe ich dir ein Chance gegeben, sagt Long Jushua herablassend. Du hast es nicht wertgeschätzt und wolltest dich mehr widersetzen, wenn du dich meinem Wesen Long Tungho widersetzt, kann ich dich nur vernichten. Jiang Chen, du hast die Erlügtung erlang. Die Geschwister Long Inje, eine singend, der andere antwortend, entfesselten war es chi. Ihr Ora war erstaunlich, sie sind beide Meister des Waren chi, Geschwister der Family Long, drei meiner Untergebenen wurden von Jiang Chen getötet. Diesmal habe ich beschlossen, den Preis für die Transaktion zu verdoppeln, sagt der Anführer der Attentate gelassen. Long Injes tun Word kalt, Blutmörder, du solltest nicht so gierig sein. Wir haben bereits das Doppelte bezahlt, hat das Doppelte bezahlt. Aber ich habe Brüder, die gestorben sind, also sollte ich wenigstens eine Entschädigung erhalten, nicht wahr? Der Ton des Anführers der Attentate blieb ruhig. Beabsichtigt die wir in Barang zu brechen, Long Injes Stimme word tiefer. Die will liegt bei dir du kannst erblennen. Ich kann die Sache brechen. Ich will Jiang Chen nicht verteidigen, aber wenn ich ein Hintertür offen lasse, entwischte dir wie ein Aal du ahnst nicht, wie viel Energie ich in den letzten 3 Tagen investiert habe, in higher zu halten. Long Inje und Long Jushua sahen sichen, und schließlich nickte Long Jushua, okay, wir machen es wie gesagt. Doppelte Anstrengung, aber du darfst nicht wieder voll sein, voll, Blutbad, ist das wie Geld kassieren, wann etwas dafür zu tun. Warende sprach, spantier Seinen bogen und schoss einen Pfeil ab, der wie ein Sternschnappen auf Jiang Chens Versteck zuflog. Jiang Chen, akzeptier deinen Tod totetin, Long Inje und Long Jushua kombinierten ihr Angriff, beide Seiten attackierten von beiden Seiten. Der erste Zug 1 Profis verret, ob ein Geist da ist oder nicht. Long Inje schwang ein großes Breitschwert, dessen Klinge schwach von Runen schimmert und dunkel Lichtstreifen ausstrahlt, was ein äußerst unheimliches Aussehen verlieh. Long Jushua hinge gen 40 ein Kussschwert, das ein unglaublich geheimnisvolles blaues Licht umgab. Die Aussehen schickt des Kussschwerts enthielt ein Schicht blauer Energie, die sich subtil in einen blauen Phönix verwandelt. Der Anführer der Assassinen sah dies und sagt heiser, geistig Waffen, besitzt sogar zwei spirituell Waffen, als Jiang Chen die wird geistig Waffen hat, verstander plötzlich, und sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Kapitel 143, Betreten des Verbatinen Lands 1. Nun Meridian waren Chies Vereinen sich. Sie stromen auf den kostbaren Säbel in seiner Hand zu. Dies weiter Form des azeblauen Meeres Crucibles. Wellen Brescher. In diesem Moment entfaltet sich ein furchterregend Scene. Der namenlos Säbel, anfangs schlicht und schmucklos, wirkte plötzlich wie ein Uralter Gott oder Dämon, der aus seinem Schlaf erwacht, sich von den Fesseln des Himmels und der Erde befreit und die Berge und Fluss der Welt zerschmetterte. Die Stern flackerten, Sonn und Mond verdunkelten sich. Augenblicklich verdictiert sich die gewaltige, pulsierende Energie, die den namenlosen Säbel umgab, zur Gestalt eins Uralten Gotts oder Dämons, der Himmel und Erde trotzt. Die wucht Diocese einen Hiebs schien die Kraft des Totems eins Uralten Gotts oder Dämons in sich zu tragen, als besaß sie die Macht, Himmel und Erde zu zerstören. Klar. Nacken. Ein nackiger Lot holte zweimal kurz hintereinander weiter. Im Nahkampf, unter der Klinge des namenlosen Säbels, erloschen die goldenen Runen auf Long Injes Großschwert wie Kursen, und auch das illusorische Bild des fünfklauigen goldenen Drachen word vom Wind verwet. Long Juxus azerblauer Phönixkussschwert gab ein Nackens, reißens Geräusch von sich. Augenblicklich verflutschtigte sich die Energie. Und Long Injes Großschwert, in der Mitte. Das Schwert zerbrach und spaltet sich in zwei Teil. Auch Long Juxus azerblauer Phönixkussschwert zersplitterte in unzahlige Splitter und word zu einem Haufen Schrott. Doch der namenlos Säbel in Jiang Chens Hand behielt sein Kraft,
das Pfeifen der Klinge war unaufhörlich. Die Klinge strahlte noch immer Lichtblitz aus und war völlig unbeschädigt. Long Inye war fassungslos, Long Joshua war fassungslos. Selbst Jiang Chen war leicht erschrocken. Dies sein übertraf eindeutig sein Erwartungen. Man muss wissen, dass der Gegner ein Geisterwurf benutzt. Selbst ein Meister des Warenchi konnte nicht im Traum daran denken, ein Geisterwurf zu besitzen. Stirb der Attentator, der lange seine Kräfte gesammelt hat, so den günstigsten Moment und führt einen Pfeil auf Jiang Chen ab. Im perfekten Augenblick traf der Pfeil mit unglaublicher Wucht. Traf den subtilen Zeitunterschied punktgenau, zu sagen. Jiang Chens Sabelhieb hat bereits all seine Techniken erschöpft. Trotz der historischen Kraft der spirituellen Energie der Geschwister Long Yin konnten sie diesem furchterregenden Pfeil letztendlich nicht ausweichen. Peng. Der Pfeil durchbohrt Jiang Chens Brust. Obwohl sein Maktig war Energie die Rüstung des himmlischen Seidenropen Riesenwalls nicht durchdringen konnte, schluderte sie Jiang Chen förmlich durch die Luft. Zuvor war Jiang Chen von einem Pfeil im Rücken getroffen worden. Doch dieser Pfeil traf ihn in die Brust. Jiang Chens Körper wurde weggeschleudert, während gleichzeitig ein Schwall frischen Bluts aus im Herausspritz. Jeder Meridian wurde von der gewaltigen Warren Energie durchdrungen, wie von einem Stromschlag getroffen, beinahe bis zur Zerquetschung. Glücklicherweise fing die Lederrüstung mehr als die Hälfte der Wucht ab. Jiang Chen hat stets viel Mühe in die Verfernung seiner Meridien investiert und besaß zudem ein spezielle Technik dazu. Lange Zeit hatte sie mit spirituelle Medizin genannt. Nur so waren seine Meridien nicht vollständig zerstört worden. Doch obwohl sie nicht zersplittet waren sie von Wunden durchzogen, die es ihm unmöglich machten, nur einen Bruchteil seiner Warren Energie zirkulieren zu lassen. Nachdem zu Boden gefallen war, rang Jiang Chen nach Luft und spuckte drei Schluck frisches Blut aus schließlich rappellte sich auf, sein Lebensenergie vergabbend, sein Körper erstarrt, und taumelte in die endlose Dunkelheit. Verfolgung rief Long Yin als erster und stürmte vor, dicht gefolgt von Long Joshua. In diesem Moment waren die beiden Männer von Furcht und Wut erfüllt. Sie hatten sich so lange vorbereitet, sogar spirituellen Artefakte eingesetzt, in deren Armee Jiang Chen mühelos überwältigen zu können. Doch unerwartet hat Jiang Chen zwei seiner spirituellen Artefakte zerstört. Der Anführer der Assassinen der lebenssuchenden dunklen Sekte blieb völlig unbeeindruckt, sein Fahrsang ungebrochen. Folgte ihm dicht auf den Fersen, weder zu schnell noch zu langsam. Seit Jiang Chen in ihren Hinterhalt eingedrungen war, hat eine einzigartige Technik entwickelt. Hat Jiang Chen ein bestimmtes Zeichen auf den Körper gepflanzt, sicherzustellen, dass dieser ihm nicht entkommen konnte, egal wohin ging. Zuvor hatte sich kein Sorgen Jiang Chen gemacht, doch nun, die dieser schwer verletzt war und jederzeit sterben konnte, war noch weniger besorgt. Jiang Chens Schwert ist so mächtig, es hat zwei spirituelle Artefakte zerstört. Muss es in mein Hand bekommen, was die Geschwister der Familie Long betraf. Ein mörderischer Gedanke flammte im Herzen des Assassinenführers auf. In der endlosen unterirdischen Hole würde nicht sogen, die Geschwister der Familie Long zu eliminieren, sollten sie umkommen. In der Welt der Kampfkünste treibt die Gier nach göttlichen Waffen und scharfen Werkzeugen die Menschen in den Wahnsinn. Und Jiang Chens Schwert, selbst ein spirituell Waffe konnte ihm nicht das Wasser reichen, reichte den Anführer der Attentator dazu zu bringen, mörderische Absichten gegenüber den Geschwistern der Familie Long zu hegen. War bereit, das Risiko einzugehen. Jiang Chen, du kannst nicht entkommen, obwohl Long Yin spirituell Waffe zerstört war, geriete nicht in Panik. Der Ausgang ist von unsam stellt. Wenn du weitergehst, befindest du dich in der vierten Ebene der verbatinen Zone. Du bist gefangen, one Möglichkeit, in den Himmel aufzustigen oder aus der Unterwelt zu entkommen. In Wahrheit beklagt Jiang Chen ständig sein misslich Leid. In diesem Moment hat bereits die Grenze zwischen der dritten und vierten Ebene erreicht. Paar hundert Meter, die vordrang, spürte wie in einen bodenlosen Abgrund geriet. Die furchterregend Aura und die bedrückend Macht,
Die allein von der Wirten eben ausgingen, jagten Jiang Chen einen Schauer über den Rücken. Jenseits der Wirten eben darfst du niemals eintreten. Denk daran, es ist ein verbotenes Gebiet. Unzahlige Genies sind one Ausnahme eingetreten, und China ist je wieder herausgekommen. Selbst ein Expert des spirituellen Fades wird auf der Wirten eben mehr Schäden als Nutzen erleiden. Denk daran, in Jiang Chens Ohren schien die Stimme von Prinzessin go you wieder zu hallen und in immer wieder zu warnen. Weiter von lag die wird eben des verbotenen Gebiets. Selbst ein Expert des spirituellen Fades wird dort mehr Schäden als Nutzen erleiden. Auf dem spirituellen Pfad konnte niemand entkommen. Aber am Kern, die Geschwister der Family long starten in an. Die war auch noch ein noch fürchtere Genderer, kaltblütiger Attentator. Jeder von ihnen drehen konteren jetzt, die schwer verletzt war, leicht toten. Kapitel 144, Betreten der verbotenen Zone 2. Schon, dann gibt es ihm. Wenn ich einst tags wieder in die Sekte komme, ist es nur ein spirituelles Artefakt, nichts Besonderes, long du schwer verstand die Situation besser. Haha, Misslang ist immer noch die klugste und hofflichste. Dann ist es beschlossen. Jiang Chen sitzt jetzt wie ein Rat im Käfig, kann nicht entkommen. Jiang Chens Gesicht war ausdruckslos, sein Blick mustert die drei, erinnere mich an Ukal. Wenn mich toten wollt, kommt zusammen, vergisst nicht, an dem Tag, an dem Jiang Chen, wieder auftausch, würdet es mir sen hundertfach heimzahlen, kaum hatte das gesagt, stampfte Jiang Chen im den Fussen auf und sprang direkt in die Dunkelheit, wann sich am Süße hen, und stürmte stattdessen auf die wird eben der verbotenen Zone zu. Das. Jiang Chen, wenn du die reingehst, wirst du zwei Fellows sterben, rief Long Yin Yi. Jiang Chen, wenn du herauskommst, garantieren wir dir, dass wir dein Family nicht hineinsehen. Solltest du dich absichtlich hinbegeben, erwartet dich nur der Tod. Danach werden wir das Anwesen des Marquis Jianghan in Schutt und Asche legen, long du schwer verstand den Plan nun umso besser. Das Anwesen des Marquis Jianghan in Schutt und Asche legen? Jiang Chens Herz zog sich zusammen, doch blieb standhaft wie ein Fels und stürmte auf das verbotene Gebiet zu. Selbst wenn sich ergab, würden sie das Anwesen des Marquis Jianghan verschonen? Es war, als würde ein Tiger einem Ziegenbock ein Versprechen geben, wollig unzuverlässig. Vater, es tut mir leid. Ich hat nicht gedacht, dass ich nach meiner Reincarnation dem Anwesen des Marquis Jianghan immer noch nicht aus der Patsche helfen kann. Jiang Chens Lächeln verriet einen Horch von Bitterkeit. Ach, diese Jung, ist der auch der Anführer der Attentate selbst. Long Yin Yi sagt wütend, ist es nicht so, du? Hattest du nicht Mord und Schwertdiebstahl erwähnt, hat das wohl kaum gereicht, in so weit zu bringen. Haha. Lord Long, ihr wird beweisen, dass euren Gegner Jiang Chen nicht kennt. Wir seid mein Offenheit, aber wann den heutigen Tag, an dem Jiang Chen offenend gegenstellen konntet, war your Position als Vassal Nummer 1 schwer zu halten, der Ton des Anführers der Assassinen war als ander als hofflich. Long Yin Yes Gesicht lief rot vor Watten. Gut, was not ein scharf Sunge? Wir sollten uns zusammentun und entscheiden, ob wir die Sen Ort angreifen oder verteidigen wollen, riet Long Ju schwer. Wenn nicht leben wollt, konnte angreifen, ich wird nicht teilnehmen, obwohl sein Untergebenen getötet werden wären, sagte der Anführer der Assassinen kein Anzeichen von Panik, doch sein Blick auf die wird Rombin verriet einen Horch von Furcht und Wachsamkeit. Dann warten wir sagt Long Inje gereist. Wir haben nicht viel Zeit, ich kann warten, kichert der Anführer. Das Wirfarsch des Honorars bleibt gleich. Ich wart hier noch ein paar Monat, woher sollen wir wissen, dass du nicht lockerlässt, spottet Long Inje. Locklassen? Erstens, sobald ich das Honorar erhalten heb, wird ich mich ganz sicher nicht zurückhalten. Zweitens, wenn ich mich zurückhalt, soll ich dann warten, bis sich entwickelt hat und rasch sucht. Drittens will ich sein Schwert. Jeder dieser Grundgenet schließlich einigten sich beide Seiten darauf, dass der Anführer der Assassinen bleiben und sein Position halten wird, Jiang Chen der Flucht zu hindern.
Long du schwer Zweifelte jedoch nicht in dem Versprechen des Anführers. Sie was genor, dass nicht one Gegenleistung aufgeben wird. Solange Jiang Chen's Schwert nicht aufgegeben hat, würde auf keinen Fall gehen. Natürlich war langes war ten Schinlos. Niemand überlebte drei Tage in der Wirten Verbetinen Zone. Viren Barang war, einen Monat zu war ten, das wird genugen. Geschwister der Family Long, ich hoff, das bis zu meiner Abreise das Virfarsch der Belohnung ausgesalt sein Word ansonsten wisster, was ich ton Word der Anführer der Attentate erinnert sie beilofig. Long schnaubte verachtlich, Word aber von Long Joshua gepackt, und die beiden rannten hinaus. Jiang Chen stolpert und rannte mit letzter Kraft in die Tiefen der Wirten Raumschicht. In diesem Moment ignorierte all Verbetinen Gebiet und kümmert sich nicht darum, aber zurückkehren Word oder nicht. Konnte sterben, aber auf keinen Fall dürfte durch die Hand der Geschwister Long sterben. Dürfte auf keinen Fall zulassen, dass sie seinen Kopf mit in die Hauptstadt brachten, in seinem Vater zu präsentieren. Wenn schon nicht über sein Leben bestimmen konnte, dann musst wenigstens sein Tod in seiner eigenen Hand liegen. Deshalb hielt Jiang Chen nichten, sein Schreit rasten weiter. Was nicht, wie langer lief, aber spürte wie sein ganzer Körper immer schwerer wird, sein Kopf immer verschwommener, sein Schreit immer unruhiger und sein Bewusstsein immer benebelter. Peng. Fiel, blutüberströmt. Was nicht, wie viel sieht vergangen war, doch Jiang Chens Bewusstsein schien in endloser Dunkelheit zu verharren, durchzogen von einem schwachen Lichtschein. Schien erwacht zu sein, doch gleichzeitig träumte noch. Träumt, ist in sein früheres Leben zurückgekehrt, in den Ruhm des Sohns des Himmelsgazers, wo in seinem früheren Leben 100.000 von Jahren die Bibliothek bewacht hat. Im nächsten Augenblick wechselt der Traum, und schien in die Hauptstadt zurückzukehren. Dort sah wie zahlreich gepanzert Soldaten des Longting-Markgrafenhauses in das Jianghan-Markgrafenhaus eindringen, seinen Vater fesselten und abführten. Dann hob ein Henkier seinen Geisterkopfsäbel und schlug auf den Kopf seines Vaters Jiang Feng ein. Nein, schrie Jiang Chen auf und spürte einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Plötzlich riss die Augen auf. HMPF. Ein Goldflügel-Schwertvogel, dessen ganzer Körper goldens Licht ausstrahlt, schien erschrocken. Schlug mit den Flügeln und flog davon. Neben ihm. Jiang Chen blickte hinunter und sah, dass sein Kleidung vom Goldflügel-Schwertvogel zerschnitten worden war. Zum Glück trug ein schickt himmlischer Seidenropen Riesenwall Rüstung, sonst hatten dieser Angriffwall zerfetzt. Goldflügel-Schwertvogel, dacht Jiang Chen, der extrem schwach war. Sobald sein Meridian aktiviert, fühlte wie sein ganzer Körper sich aufzulösen droht, sein Meridian schienen zu reißen. Jiang Chen hustet leser. Spuckte einen Rest Flüssigkeit aus seiner Brust und spürte, wie ihm das Atmen etwas leichter fiel. Griff nach einer göttlichen Schöpfungsspiel, sie einzunehmen, als sein Hand plötzlich innehielt. Sein Augen traten im fast aus den Hohlen. Blickte sich und sein Perren strobten sich unwillkürlich. In all Richtungen stand ein dichte Skar von Schwertvogeln. Auf den Klippen, auf den seltsamen Felsen, in den Sumpfen, in den Walden, in den Schlammpfützen. Wo immer stehen konnte, waren sie. Es war praktisch überfüllte mighty Schwertvogeln. Man sagt, es seien 10.000, aber die Schwertvogel waren weitaus zahlreicher. Jiang Chen blickte sich und sah tatsächlich kein End, nur ein Meer von Schwertvogeln. Ihre scharfen Flügel waren ordentlich angeordnet, die Geisterperlen auf ihren Kopfen strahlten hell, und ihre Schnabel waren schärfer als Schwerter. Kapitel 145, Verbotens Land, Wildbestien der Geisterstuf. Selbst wenn Jiang Chen völlig unverletzt blieb und sein Stock sich Wurzenfaken wird, where in diesem Schwertvogelosien zu Hackfleisch verarbeitet werden, ganz zu schweigen von seinen jetzigen Verletzungen. Ein oder zwei, die konnte man töten. 10 oder 100, die konnte man töten. 1000 oder 10.000, die konnte man nicht töten, man konnte entkommen. Aber sah sich überall waren Schwertvogel. Wohin man auch ging, wohin man auch rannte, überall waren Schwertvogel. Why sollte man die entkommen?
Es gab nicht einmal Platz zum Entkommen. Außerdem ragten unter diesen Schwertvogeln hin und wieder ein paar Silberflügel-Schwertvogel empor, und es gab sogar mehr als 10 Goldflügel-Schwertvogel. Die Kampfkraft eines einzigen Goldflügel-Schwertvogels konnte es mit der eines Großmeisters des Warren Chi aufnehmen. Jiang Chen lächelt bitter. Es schien, als ob in dieser Wirten Raumbien, selbst Begegnungen mit wilden Monstern, die unsaligen Schwertvogel allein ausreichten, in zu überwältigen. Why shade, warum haben die Geschwister der Familie lang nicht das Risiko auf sich genommen, im Nachzujagen, dacht Jiang Chen nicht einmal mehr entflatscht. Bedeutet nur, nicht mit den Geschwistern der Familie lang zusammen sterben zu können. Griff nach der Pil der göttlichen Schöpfung und schlagt sie hinunter, weitere Überlegungen anzustellen. Fand es jedoch seltsam, dass die Schwertvogel, die in all Aufmerksamkeit starten, noch nicht angegriffen hatten. Mit Jiang Chens aktuelle Kampfkraft wird selbst ein gewöhnlicher Grundflügel-Schwertvogel genügen. Der wird in Stück reißen, sich. Ein Goldflügel-Schwertvogel kreiste über Jiang Chens Kopf. Sich. Ein weiterer soest von der anderen Seite vorbei und hinterließ einen goldenen Nachglanz. Dies Goldflügel-Schwertvogel waren wahrlich würdig, mit Meistern des Warren Chi verglichen zu werden. Ihr Flügel waren perfekt, ihr Linien Michellos, und sie verströmten ein furchterregend Aura, die den Meistern des Warren Chi in nichts nachstand. Tatsächlich übertraf ihr Wildheit die der Menschen. Ein Goldflügel-Schwertvogel nach dem anderen schwert unaufhörlich über Jiang Chens Kopf. Jiang Chen war verwirrt, dies Goldflügel-Schwertvogel umkreisten in weiender Luft tanzend, doch obwohl ihre Feindlichkeit spürte, hatte auch das Gefühl, dass sie ihr Tötungsabsicht zu unterdrücken schienen. Warum zogen dies Goldflügel-Schwertvogel? Fragte sich Jiang Chen. Verstand es nicht, dieser Zustand war äußerst unangenehm, fühlte sich wie ein Tod verurteilter, der in den Galgen gefesselt war und auf den Schlag des Henkies wartet. Doch dieser Schlag ließ auf sich warten, was nur noch mehr entmutigt. Bestien, wenn kämpfen wollt, dann beeilt euch. Was machte die über meinem Kopf? Hey, kannst du ein bisschen sauber mädchen? Du ist mir fast die ganz Hose vollgespritzt, Jiang Chen war sprachlos. Flügte ein Weil, doch obwohl der Goldflügel-Schwertvogel instandig provosiert und reiste, zeigte keinerlei Angriffsabsicht, weshalb nicht reagiert. In diesem Moment drang die Heilkraft der göttlichen Schöpfungsspiel langsam in sein Meridian ein und begann, sein Verletzungen zu heilen. Macht nichts, wenn sie nicht angreifen, habe sich ein Chance. Über die Heilung von Verletzungen werden wir später sprechen. Die göttliche Schönheitsspiel, wie der Name schon sagt, besitzt die Fähigkeit der göttlichen Schönheitsschöpfung. Solange man unsterblich ist, kann man sich, egal welch inneren Verletzungen man hat, innerhalb einer Nacht oder 3 Tagen vollständig erholen. Angesichts Jiang Chens Konstitution und Meridianen wird die Heilung, sobald die göttliche Schönheitsspiel ihre Heilkraft entfaltet, natürlich viel schneller verlaufen als bei einem gewöhnlichen Kampfkünstler. Schließlich beruht die Stock seiner Meridian auf einer besonderen Hartungsmethode, einem einzigartigen Prozess unsaliger Verfeinerungen. HMPF. Ein Goldflügel-Schwertvogel kreiste über Jiang Chens Kopf und stieß dann plötzlich einen langen Schrei aus die anderen Goldflügel-Schwertvogel folgten seinem Beispiel. Dann schlossen sich die Silberflügel-Schwertvogel an, und schließlich stürzten sich unzählige Grundflügel-Schwertvogel in den Kampf. Plötzlich verschmolzen die durchdringenden Schreie zu einem scharfen, ohrenbetäubenden Geräusch, wie das Atmen eines Berges und das Tosen eines Meers. Die umliegenden Felsen und Geralholden brachen und stürzten ein. Das, Jiang Chens Gesichtsausdruck veränderte sich. Wusste, dass etwas geschehen war. Obwohl das Herz des unbeugsamen Steins kultiviert hat, spürte ein unerklärliches Beben. Es lag weder im Jenoseen noch in einem Erdbeben. Stattdessen wurde in der Dunkelheit allmählich ein gewaltiger Druck spürbar, der sich aus der Ferne hört. Was ist hier los? Ist ein mächtiges Monster aufgetaucht, dacht Jiang Chen, dessen Herz unkontrolliert rast. Selbst im IT der Unterdrückung durch das Herz des unzerbrechlichen Steins konnte seine Nervosität nicht verbergen. Boom! Polter! Polter!
Polter, Polter, Polter. Das Geräusch halti wie Trommelschlag in Jiang Chen's Ohren wieder. Dan int faltit sich ein Unvorstelbar Scene. Al Schwertvogel, wie ein gut trainiert Army, formierten sich ordentlich nach Westen und breiteten ihr Flügel wie zwei scharf klingen aus zwei Reihen, unzalig Schwertvogel, formierten sich in diesem Moment zu einem Quadra. Dieser Anblick war zu gewaltig, unvergesslich für die Uigkeit. Kapitel 146, ein unerwartet Begegnung 1. Jiang Chen, der Alphacetten der Gesellschaft kennengelernt hat, erholt sich schnell von dem Druck. Wollte gerade sprechen, als plötzlich ein Eingebung traf. Sein Sichter, sprach unerwartet in der Sprache der Ural-Tentier, großer Kerl, Seider der König dieser endlosen unterirdischen Hole, die Organ des riesigen Tiers suchten unwillklich. Es glaubte fast, sich verhört zu haben. Dieser Mensch konnte tatsächlich Tiersprach sprechen, und dann auch noch die überaus Edelsprach der Ural-Tentier. Ich Freyjuk, Seider der König dieser endlosen unterirdischen Hole, fragte Jiang Chen erneut in Tiersprach. Kennt die Sprach der Ural-Tentier? Fragte das wild Tier auf Geisterebene überrascht. Ich weiß viel, aber hat mein Frage noch immer nicht beantwortet, fuhr Jiang Chen in Tiersprach fort. Interessant. Ich hat nicht erwartet, dass es unter den Menschen jemanden gibt, der die Sprach der Ural-Tentier versteht, Diocese Geisterwesen hat keine Ahnung, dass Jiang Chen in seinem vorherigen Leben 100.000 von Jahren ein langes und mühsames Dasein geführt und die gewaltigen Angelegenheiten des Himmels verfolgt hat. Als interessante Verstand Jiang Chen. König, das Geisterwesen schüttelte den Kopf. Ich bin nur ein Herrscher, der die Grenze der vierten Raumschicht kontrolliert. Nicht einmal ein großer Herrscher der vierten Raumschicht. König. Haha, ich habe nicht einmal die Qualification, das zu wissen, nicht einmal die Qualification, das zu wissen, Jiang Chen war verblüfft. Das stimmt. Aber du, ein Mensch, woher kennst du die Sprach der alten Tier? Diocese Geisterwesen verstand ein wenig von der Sprach der alten Tier, aber nicht fließend. Deshalb war es sehr neugierig. Das ist mein Geheimnis, Jiang Chen kichert. Geheimnis, das Geisterwesen lacht. Du bist in mein Gebiet gekommen, und du, ein Mensch, verrätst mir ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, why ich nun einmal hier bin, habe ich nicht die Absicht, lebend wieder herauszukommen. Du brauchst keinen Finger zu rühren, die Schwertvogel erledigen das schon allein. Jiang Chen war wie ein Schwein, das vor kochendem Wasser keine Angst hat. Haha, du Mensch, du bist interessant. Früher konnte kein Mensch, der mein Territorium betrat, lebend entkommen, es sei denn, ich totitin. Dich aber habe ich nicht vor, weil ich die Sprach der Ural-10 Bestien verstehe, fragte Jiang Chen Leser. Nein, schüttelte das wild Tier auf Geisterebene den Kopf. Weil du, seit du mein Territorium betretenest, ein gewiss Markt besitzt, ein zerfurchter Regendmarkt, obwohl ich es jetzt nicht spüren kann, bin ich mir sicher, dass in dir ein schlummend, furchter Regendmarkt schlummert. Ha! Jiang Chen war ebenfalls verwirrt von was der sagt. Besaß zwar ein enormes Wissen und theoretisches Verständnis, das stimmte. Kapitel 147, ein unerwartet Transaction 2. Ist es wirklich so einfach? Jiang Chen konnte es kaum glauben. So einfach ist es. Das wild Geisterwesen nickte, und ein aufrichtiger Ausdruck erschien in seinen Augen. Es scheint, dass Einsamkeit und Leer tatsächlich alles zerstören können, sogar solch ein mächtiges Geisterwesen. Der Eid des himmlischen Weges ist äußerst wirksam. Du musst es dir gut überlegen. Das wild Geisterwesen erinnert ihn daran. Jiang Chen lächelt, als wiedergeborener Sohn des himmlischen Kaisers verstande die Macht des Eids des himmlischen Weges sehr gut. Selbst der himmlische Kaiser würde es nicht wagen, den Eid des himmlischen Weges zu brechen. Das wild Geisterwesen starrt Jiang Chen aufmerksam und zeigte sogar einen Anflug von Besorgnis, fürcht vor Jiang Chens Erblennung. Jiang Chen tachelte sich den Bauch, ein boshaftes Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht wenn du mir jetzt etwas zu essen besorgen kannst, ist die Sache erledigt, wirklich,
fragte das wild Tier von spiritueller Stock mit Lügtenden Organ. Ich kann schworen, aber ich kann keinen Zeitrahmen garantieren. Denn ich weiß absolut nichts über your Formationen und Siegel schon gut, was sitzen hier schon seit unsaligen Jahren fest, noch lange zu warten, es nur, das gleich zu wiederholen gut, Jiang Chen, schwor beim himmlischen Weg, das sollte einst tags die Siegel brechen können. Übrigens, wie heißt du, mein Name ist Mang Chi, fügte das wild Tier hinzu. Word Mang Chi ganz bestimmt von hier befreien. Sollte meinen schwur brechen, moj der himmlisch Weg mich vernichten, Jiang Chen schwor feierlich. Gut, es scheint, als warst du anders als andere Menschen. Spür dein Aufrichtigkeit. Die du mich nicht abgewiesenest, schwor auch Mang Chi, das dich, wenn du mich von hier rettest, gewiss als meinen Meister anerkennen und deinen Befehlen gehorchen wird. Sollte die Sen schwur brechen, moj mich der himmlisch Weg vernichten, ein Mensch und ein Tier schlossen in dieser Situation einen so seltsamen Pakt. In diesem Moment nörte Jiang Chens Magen. Bald bracht ein Goldflügel-Schwertvogel Narang, ein Kett smaragdgrüner Früchte. Das ist das Best hier. Das Fleisch ist widerlich, du wirst es wahrscheinlich nicht essen können, Jiang Chen zögert nicht, griff nach den Früchten und kaute. Die Früchte waren erfrischend und saftig und surgingen sofort im Hals. Nach dem schlucken spürte man ein leichtes Brennen, ein angenehm warm, die ein unbeschreiblich wohliges Gefühl hinterließ. Oh, was ist das für ein Frucht? Als Jiang Chen die dritt Frucht das, spürte wie ein Welli von warm von seinem Dantien aufstieg und durch sein Meridian strömt, so erfrischend wie ein Frühlingsbreis. Fühlte sich unglaublich glücklich und entspannt. Das ist die Chi-Frucht, ein spirituell Frucht, von der ich geschlafen heb. Ein sterblicher Kampfkünstler, der ein davon ist, kann sein Kultivierung bedingungslos Einstuf steigen. Wenn ich drei wär das dann nicht? Haha, du denkst zu viel nach. 100 Früchte haben die gleich Wirkung wie ein. So viel können Nebenwirkungen haben. Deshalb heb ich nur 6 für dich vorbereitet. Oh, warum hast du das nicht früher gesagt? Es kein mehr. Was für ein Verschwendung. Jiang Chen fühlte sich, als hatte einen Schatz gefunden, und steckte die Chi-Frucht in sein Tasch. Das war ein selten und exotisch Frucht. Kapitel 148, den Blutranstigen Assassinen Verschlingen 1. Jiang Chen runzelt leicht die Stirn, als sein Erinnerungen an sein früheres Leben wieder auflebten. Auch in seinem früheren Leben hatte Formationen studiert und die Großformation Myriaden Geister verschließenden Gott definitiv gesehen und Wonne gehört. Doch sein Erinnerungen waren noch nicht vollständig erwacht, und im vielen im Moment kein Hinweis ein. Aber wie sollte Mang Chi Jiang Chens Geheimnis kennen? Jiang Chen, du brauchst dir darüber jetzt nicht den Kopf zu zerbrechen, und auch nicht in 100 oder 500 Jahren es ist den Kultivierungsniveau gehört zur Spitze dieser Welt. Mang Chi suchst Leser. Jiang Chen verstand, was Mang Chi meinte. Jiang Chen, nimm das, Mang Chi gab ihm einen Gegenstand, der wie Osser, aber keine war. Was ist das? Es ist etwas in meinem Körper, genau gesagt, an meinen Sahnen man nannte Sahn, doch glänzten wie Jade. Hen war uralt, anders als die nochen gewöhnliche Götter und Dämonen, und trugen seltsam, uraltisachen. Denk nicht so einen an Sinn. Das ist kein Waff und kann auch nicht zur Selbstverteidigung dienen. Es ist nur mein Zeichen, das mich repräsentiert, Mang Chi lacht herzlich. Wenn du mein Hilf brauchst, konzentrier dein war Energie darauf, und wird das Signal empfangen, was nutzt es dir, dich zu brauchen? Bist du nicht in der Lage, dies endlos unterirdisch Hol zu verlassen? Ich kann nicht. Aber mein Untergebenen, können, sagt Mang Chi lachend. Denk mal kurz darüber nach. 100.000, über 10 Millionen Azerblau Schwertvogel unter der Führung des goldflügeligen Schwertvogels, im weltlichen Königreich konnte aufhalten, Jiang Chen schordet. Bei dem Gedankenen dies sin kribbelte im die Kopfhaut. Sobald dies unsaligen Azerblauen Schwertvogel die endlos unterirdisch Hol verließen, wird ein Katastrophe unausweichlich sein.
Nicht nur das ostlich Königreich, sondern als sechsen umliegenden Länder waren in Gefahr. Dieser Mang Chi ist wirklich gerissen. Mit diesem großzügigen Geschenk wollte Jiang Chen ganz offensichtlich in sich binden. Es war Schmeichelei, Manipulation und ein Versuch, in sich zu gewinnen. Mang Chi, ich nehme dieses Geschenken. Jiang Chen widersprach nicht und tat auch nicht so, als es nicht tat, braucht dieses Geschenk wirklich. Hihi, es hat noch eine andere Funktion. Wenn ich an dich denk, genet ein leichte mentale Bewegung, Energie in dir zu urzugen und dich an dich zu erinnern, dann muss ich dich wohl besuchen kommen, nicht wahr? Sagt Jiang Chen lächelnd. Hihi, ich werde dich nur aus einem absolut notwendigen Grund aufsuchen. Darauf kannst du dich verlassen, Mang Chi's Gesicht rotiert sich bei dieser Zusicherung. Nachdem Jiang Chen sich mit Mang Chi geeinigt hat, verabschiedet sich. Obwohl noch 5 oder 6 Tage blieben, dachte an etwas Wichtiges. An diesem Tag wollte die Attentate der lebenssuchenden dunklen Sekte, die sich als Shenpanzi und Huqiu verkleidet hatten, untersuchen. Musst sie lebend oder tot sehen. Jiang Chen, außerhalb der vierten Raumschicht warten die Kerl, die dich verfolgen, immer noch, erinnert in Mang Chi. Wirklich? Wie viel? Ich fürchte, sie sind schon weg, sagt Jiang Chen kalt. Du hast Pech gehabt, zwei sind weg. Einer bewacht noch dort, und es sieht so aus, als würden sie nicht aufhören, bis sie tot sind lang in und lang ju schwer weg, dacht Jiang Chen. Bei einer einmonatigen Mission konnten sie unmöglich lange bleiben. Daher muss derjenige, der noch die war, der Anführer der lebenssuchenden dunklen Sekte sein. Gut, Jiang Chen, ich habe beschlossen, vorübergehend ein Grupp Schwertvogel unter deinem Befehl auszusenden. Dies Grupp besteht aus 10 Goldflügel-Schwertvogeln, 100 Silberflügel-Schwertvogeln und 100.000 Grünflügel-Schwertvogeln. Sollte das nicht ausreichen, kannst du mich jederzeit über dieses Objekt kontaktieren. Mang Chi behandelt Jiang Chen hut wie einen Schutz und möchte, dass ihm nichts unerwartet zustößt. Die sich in seinem Territorium befand, war es ihm selbstverständlich auch Pflicht, für Jiang Chens Sicherheit zu sorgen. Mang Chi's bedrohlich Aura verstärkte sich, und mit Tiersprech als Befehlsempfänger flogen sein Goldflügel-Schwertvogel sofort zu Jiang Chen. Jiang Chen, sei unbesorgt, sei gehorchen dir absolut, versichert Mang Chi. Ich kann die Wirtraumbein nicht verlassen, also bleibt mir nichts anderes übrig, als mein Lut loszuschicken, diesem Kerl ein Leckchen zu erteilen. Jiang Chen lehnte nicht hoffentlich ab und ging mit der Gruppe der Schwertvogel. An der Grenze zwischen der dritten und vierten Raumschicht wartet der Anführer der Assassinen, Blutmörder, bereits seit 6 oder 7 Tagen. Jiang Chen ist immer noch nicht die, es muss schlecht als Gott aushen, dacht Blutmörder sogend. Soll ich hineingehen und nachsehen? Was, wenn sich sein Verletzungen verschlimmen und an der Grenze der vierten Raumschicht stirbt? Wenn es no etwas mehr als 10 Meilen sind, konnte ich hineingehen und gleich wieder herauskommen, wie leicht war als Gott? So beruhigte sich Blutmörder, doch als es darum ging, tatsächlich die Wirtraumschicht zu betreten, fehlte ihm immer noch der Mut. Schließlich war die Legend wahrlich verstörend. Kein Kampfkünstler, der die Wirtraumschicht betrat, kam jemals wieder heraus. Selbst wenn es nur etwas mehr als 10 Meilen waren, wann tiefer vorzudringen, konnte Blutmörder nicht garantieren, unversehrt herauszukommen. Dr. Reis von Jiang Chens Schwert ließ sein Herz vor ungeduld schmerzen. Was genau, das Blutgemetzel, wenn diesen Schwertgriff erlangen konnte, unter den mächtigen Geisterfad-Experten unbesiegbar war und im weltlichen Reich ungehindet wüten konnte. Diese Versuchung war schwer zu widerstehen. Weiterkommen oder nicht? Dieser verhasst Jiang Chen, war nicht in die Wirtraumschicht aufgestiegen, war dieses kostbar Schwerte mit Sicherheit in mein Hand gefallen. Blutgemetzel dachten den Schwertgriff, sein Herz brannte vor Verlangen. Beruht es auch, Jiang Chen nicht so schnell wie möglich getötet zu haben. Hatte Jiang Chen in der dritten Raumschicht eliminieren können, wie konnte es dann hut so weit kommen? Doch muss zugeben, dass Jiang Chens Macht sein Erwartungen übertroffen hat.
Wären long Inje und long Joshua nicht mit ihren spirituellen Energiengriffen auf Jiang Chens Aufmerksamkeit gelenkt worden. Mit seiner Blutrauschkraft wären die Chancen, Jiang Chen zu besiegen, äußerst gering gewesen. Süfs, hat das Ostlich Königreich nur so einen Schurken hervorgebracht, grummelt Blutrausch innerlich. Stimmt, Jiang Chen stammt aus dem Anwesen des Markgrafen Jiang Han. Der Markgraf Jiang Han ist nur ein Weselsweiten Ranges, wie konnte ein solches Genie hervorbringen? Sicherlich hütet das Anwesen des Markgrafen Jiang Han ein Geheimnis? Pf. Wenn ich Diocese Schwert nicht bekomme, muss ich nach meiner Abreise in die Hauptstadt des Ostlichen Königreichs reisen, den Markgrafen Jiang Han gefangen nehmen und in verhoren, etwas herauszufinden. Gerad alsem dieser Gedank durch den Kopf ging, sagten Blutrausch Soren, sein Nase sagte leicht, und der Bogen in seiner Hand hob sich, Kapitel 149, den Blutkiller Assassinen Verschlingen 2. Konnte es kaum fassen, denn spürte ein schwarz Aura, genau Jean dunkel Duftnote, die zuvor in Jiang Chen hinterlassen hat. Jiang Chen, fragte der Blutkiller ungläubig. Ich bin's, in der Dunkelheit drang Jiang Chens gleichgültig Stimmen sein Ohr. Bist du es wirklich? Fragte der Blutkiller aufgeregt. Du lebst noch. Sehr gut. Jiang Chen, wir können reden. Ich kann dein Leben verschonen und dich gehen lassen. Die Voraussetzung ist, dass du den Schwert zurücklässt. Glaubst du, ich glaub dir deinen Ansinn, spottet Jiang Chen. Du ist kein ander Wall, als mir zu glauben. Ansonsten versuch es noch einmal. Niemand kommt lebend aus dieser werten Raumschicht heraus, du bist definitiv noch nicht weit gekommen, du befindest dich erst im Grenzgebiet, oder? Fragte der Blutkiller. Ob ich es bin oder nicht, würdest du es nicht selbst sehen, wenn du hineingingst, entgegnet Jiang Chen sarkastisch. Blutkiller lächelt kalt und finster und sagt, ich brauch nicht hinzugehen. Solange ich dein Ort bewasch, kannst du nicht gehen. Willst du mir den kostbaren Säbel übergeben und lebend entkommen oder im werten Level des verbatenen Gebiets sterben? Gibt es kein Wall, grinste Jiang Chen. Es gibt kein Wall, gut, ich will dich zum Bleiben, und ich gehör, murmelt Jiang Chen vor sich hin. Was es du gesagt? Fragte Blutkiller fassungslos. Plötzlich stockte ihm der Atem. Denn er sah, wie aus allen Richtungen wie ein Heuschreckenschwarm verschiedene Arten von Schwertvogeln herabstürzten. Sie füllten den Himmel und überwältigten alles. Die Schwertvogel drängten sich so dicht, dass man sich nicht einmal einen Schritt bewegen konnte. Sich, unzählige Schwertvogel, wild und furchtlos, stürmten vorwärts. Ihr scharfen Schnabel und Flügel schnitten wie Klingen durch den Raum, durch Felswand, durch alles. Blutkillers Gesichtsausdruck veranderte sich. Sein 11 Meridien des Warren Chi strömten unaufhörlich hervor, während einen Moment lang Widerstand leistet. Doch in diesem beengten Raum, umsingelt von den anderen, war sein Bewegungsspielraum äußerst begrenzt. Die Macht eines Meisters des Warren Chi mit 11 Meridianen war wahrlich gewaltig. All Schwertvogel, getroffen vom Warren Chi, wurden zu Hackfleisch zerfetzt, Blut regnete herab. Doch während viel legt zen oder 100 Toten konnten, wie viel wurden letztendlich vernichten? Ein einzig Grupp Schwertvogel sollte 100.000, und draußen wären noch viel mehr, fast 200.000, die nun vorwärts stürmten und den umliegenden 10 Meilen großen Raum ausfüllten. Ein goldener Nachhol schoss plötzlich auf Blutslaughter zu. Darauf folgte ein weiteres goldenes Nachbild, dann noch eins. 10 goldene Nachbilder in rascher Folge, die Kraft des Donners in sich trugen, griffen Blutmorde an. Die Goldflügel-Schwertvogel hatten endlich zugeschlagen. Jeder Goldflügel-Schwertvogel war einem Meister des Warren Chi ebenbürtig. 10 Großmeister des Warren Chi, dazu unzählig wild, furchtlos Kampfkünstler. Das beweist das Sprichwort, chaotisch Schlag können einen alten Meister töten, egal wie mächtig man ist. One überwältigend Kraft kann man einer menschenwellen Taktik absolut nicht standhalten. Dies ist kein menschenwellen Taktik, sondern ein Vogelwellen Taktik. Schwaps. Goldene Vogelflügel schlugen auf Blutmorders Arm,
Rücken und Oberschenkel ein weitere Angriffswelle folgte. Blutmorde Schrie verzweifelt. Jiang Chen, rett mir. Lass uns zusammenarbeiten und fliehen, man muss sagen, das Menschen in verzweifelten Situationen immer wieder absurd und naiv dinge sagen. Jiang Chen lächelt gleichgültig. Blutmorde, ich komme gleich raus, aber nicht, zu fliehen, du bist wieder bei Sinnen. Dies Goldflügelschwertvogel scheinen den Fleisch und Blut wirklich zu mögen, der Blutmorde stiess ein Reihe. Von wuff rufen aus, die immer leiser werden, bissie schließlich verstummten. Einen Augenblick später lagen nur noch ein Skelett, ein Haufen Lampen am Boden und ein Schatzbogen mit Pfeilen. 11 Maktig Meister des Warren Chi waren im Vergleich zu dem Vogelschwarm ein Witz. Jiang Chen trat das Skelett beiseite und nahm Bogen und Kocher in sich. Ich hat überlegt, wie ich schwer Tong einen Schatzbogen besorgen konnte, aber dieser Blutmorde hat mir tatsächlich einen Schatz geschenkt. Jiang Chen war ein Kenner und wusste, dass dieses Bogen und Pfeilset außergewöhnlich war. Nachdem den Blutmorde erledigt hat, zögert Jiang Chen nicht lange und rannte hinaus. Gleichzeitig kommunizierte in Tiersprache mit den Schwertvogeln und Ysien, Chimpansie und Huchoyu im dritten Stock zu suchen. Abgesehen vom Goldflügelschwert. Der Vogel konnte Jiang Chens Absichten nur widerwillig verstehen, doch die anderen Schwertvogel konnten nur über den Goldflügelschwertvogel Befehle teilen. Auch Jiang Chen war nicht untätig und begann, jeden Winkel abzusuchen. Chimpansie, dürft nichts Schlimmes erleben. Jiang Chen wusste, dass Chimpansie und sein Gruppe in Schwierigkeiten steckten, wenn die Gegenzeit nicht im im Verhandeln wollte, würden Chimpansie und sein Gruppe ganz sicher nicht eines Vision nehmen. Die eine noch von vor 6 Tage blieben, hat Jiang Chen es nicht eilig zu gehen. In den letzten Tagen war die Zahl der Vassalengungen in der endlosen Unterwelthol jedoch deutlich zurückgegangen. An allen Seiten der Hol waren Spuren des Gemetzels zu sehen, was darauf hindeutete, dass dieser Prozess außerordentlich blutig verlaufen war und die Vassallenerben erbitterte Kämpfe ausgetragen hatten. Die Familie Long hat ein furchtbares Chaos angerichtet, die meisten dieser Vassallenerben sind vorseitig gefallen, nicht wahr, süfst Jiang Chen Leser. Die Geschwister der Familie Long sehten deutlich Anzeichen dafür, den Kampf manipuliert zu haben. Kapitel 150, Chimpansis selten Begegnung. Am nächsten Tag hatten sich die verbliebenen Vassallenachkommen aus der endlosen Unterwelthol weitgehend zurückgezogen. Jiang Chen hat noch immer kein Spur gefunden. Sind sie etwa nicht tot? Sind sie fort? Fragte sich. Jiang Chen wollte nicht aufgeben und beschloss, einen weiteren Tag zu suchen. Sollte auch am dritten Tag nichts finden, würde die endlose Unterwelthol verlassen. Es blieben noch 2 oder 3 Tage, konnte es noch rechtzeitig schaffen. Am dritten Tag entdeckt ein Goldflügelschwertvogel ein Spur. In einem Sumpf auf der zweiten Ebene roch es nach einem lebenden Menschen. Jiang Chen ging sofort hinüber und fand tatsächlich einen lebenden Menschen im Sumpf. Mehr als die Hälfte seines Körpers war im Schlamm versunken, doch klammert sich krampfhaft an ein Lian und konnte sich weder nach oben noch nach unten bewegen. Lag im Koma, doch sein Hand waren festgeballt. Chimpansie, als Jiang Chen das Gesicht des Mannes deutlich sah, war wie erstarrt. Hastig befahl dem Goldflügelschwertvogel, in Zuret 10. Blitzschnell wird Chimpansie, wollig geschwockt, heraufgezogen. Jiang Chen gab ihm ein Pill und massiert ihn. Langsam kam Chimpansie wieder zu Bewusstsein, sein Lippen waren blass. Bruder Chen, ich lebe noch, du verdammte Dicker, ich dacht wirklich, du warst tot. Hast du Xiao Yu gesehen? Fragte Jiang Chen. Nein, ich habe es nicht gesehen, verdammt, am dritten Tag bin ich in diesen Sumpf gefallen. Ich schrie jeden Tag, Tag für Tag, und niemand hört mich, klagte Dicker Chen. Dieser Sumpf war extrem trostlos. Wie konnte Dicker Chen nur in diesem gottverlassenen Ort landen? Jiang Chen freut sich insgeheim. Zum Glück bist du, Dicker Chen, in diesen Sumpf gefallen, sonst wäre es wirklich katastrophal gewesen. Bruder Chen, diesmal haben mein Bruder und ich verloren. Nicht ein einzig azerblau Geisterperl. Verdammt,
Selbst der Sumpf markt dem dicken Schien zu schaffen? Ist nicht etwas zu schwer? Aber meine Leichtigkeit ist auch nicht schlecht, why konnte ich nur so abrutschen? Fragte der dicke Schien selbstironisch. Jiang Chen schwieg, warf dem dicken Schien einen Blick zu und lächelte. Es ist ja nicht so, als hat ich nicht zugenommen. Sei dir deinen pummeligen Körper ist verschwunden, der dicke Schien war verbluft, senkte den Kopf, sich selbst zu betrachten, und stellte fest, dass sein zuvor in liegenden Kleider nun weit waren, als hatte sie jemand anderem gestohlen. Und sein Teil, die zuvor größer als ein Wasserfass gewesen war nun fast so breit wie die eins normalen Menschen. Hat fast einen Monat lang nichts gegessen oder getrunken, nicht so übergewichtig gewesen, wahrscheinlich verhungert. Bruder Chen, ich habe tatsächlich abgenommen. Der dicke Schien sprang plötzlich auf, sein Augen funkelten. Haha, tatsächlich erfolgreich abgenommen? Wenn ich in Zukunft also Mädchen am Verb, wird sich niemand mehr beschweren, dass ich erdruck, Jiang Chen war sprachlos. Dieser Dicke hat ein ungewöhnlich gutes Temperament. Die Prüfung war durchgefallen, hat mit ne einem Satz bestanden und sich stattdessen an die Sache mit dem Flirten mit Mädchen erinnert. Glücklicherweise hat Jiang Chen auf seiner Rückreise genügend Azeblau Geisterperlen von den verstorbenen Vasallenschulen gesammelt. Es war mehr als genug für sein Mission mit Chen Panzi. Nachdem sich ein Weil in der unterirdischen Hole erholt sich Chen Panzi langsam und fragte neugierig, Bruder Chen, was ist genau passiert? Warum gehorchen dies Schwertvogel all deinen Befehlen? Pongsi, was sind Brüder, frag nicht mehr nach solchen Dingen. Je mehr du weißt, desto nachteiliger ist es für dich. Jiang Chen wusste, dass Chen Panzi in den Kampfkünsten nie etwas erreichen wird, deshalb war es besser, wenn dies Ding nicht wusste. Okay, why? Du bist und bleibst der Chen-Bruder, den ich am meisten bewundere. Chen Panzi stellte kein weiteren Fragen. Bruder, wie viel Tage sind jetzt vergangen? 27 oder 28 Tage oder so? 27 oder 28, fragte Chen Panzi verwirrt. Wenn es 27 sind, ist die Hauptarmee noch außerhalb des Tals. Wenn es 28 sind, ist die Hauptarmee bereits abgezogen, und wir müssen selbst zurückkehren. Wie sollen wir das schnell further rechtzeitig schaffen? Du brauchst dir darüber kein Sorgen zu machen. Im Moment make ich mir vor allem Sorgen Xiaoyu, seufzt Jiang Chen. Xiaoyu hat acht Meridian des Warren Qi, kann imagen etwas zu stoßen, fragte der dicke Chen zuversichtlich. Jiang Chen winkte mit dem Armel und sagt nichts mehr. Sollte hu Xiaoyu sterben, egal aus welchem Grund, wird Jiang Chen die Family long einen hohen Preis zahlen lassen. Einen Preis, der 100 oder 1000-mal höher war. Nach einer weiteren Nacht Schlaf hatten sich Chens Verletzungen zu 6 oder 7 Senteln erholt. Jiang Chen und der andere Mann verbrachten mehrere Stunden in der unterirdischen Hole, bever sie endlich herauskommen. Draußen war es Tag, und die Bäume spendeten kühlen Schatten. Chen blickte zum Himmel auf, atmete tief durch und rief, gibt es hier noch Menschenleben? Why Gott, Leben zu sehen. Die Luft draußen ist so erfrischend, sie verließen das Tal und gingen zu dem Ort, wo die Armee zuvor gelagert hat, aber der Boden war verwüstet, und es war kein Menschenziel zu sehen. Es ist wohl zu spät, fragte Chen Panzi leicht irritend. Bruder Chen, es scheint, als hat ich dich wieder hineingezogen, hör auf mit dem Unsinn Jiang. Kapitel 151, Umsingelt von der Residenz des Markgrafen Jiang Han 1. Natürlich ist dies nur ein der vielen Meinungen in der Hauptstadt. Ganz im Gegensatz dazu kursiert das Gerücht, Markgraf Jiang Chen von Jiang Han sei der Drahtzieher des Spiels. Dies Theorie stellt Jiang Chen als den eigentlichen Strippenzieher dar, dem Alverlust der Nachfolger des Markgrafen angelastet werden. Darüber hinaus bringt dieses Gerücht ein äußerst brisante Information ans Licht. Jiang Chen soll die Geschwister long überfallen haben, das erste Markgrafen-Token des Markgrafen Longting zu stehlen. Dies beiden Theorien repräsentieren zwei gegensätzliche Kräfte in der Hauptstadt. Die erste Theorie erscheint jedoch deutlich überzeugender und kommt der Wahrheit nahe.
Da Hut aber mehr als die Hälfte der Einhunderttacht Vassalenstaaten die Machtige Residenz des Markgrafen Longting anerkannt haben, word dies Theorie, obwohl sie der Wahrheit nahekommt, zunehmend verdrängt. Die zweite Theorie gewinnt jedoch aufgrund des Verschwindens von Jiang Chen, der in den Fall verwickelt ist, zunehmenden Bedeutung. Sie symbolisiert gewissermaßen auch den Machtkampf zwischen dem Königshaus und dem Markgrafen von Longting, wobei sich die Machtverhältnis allmählich zugunsten des Markgrafen von Longting verschieben. Obwohl Jiang Feng die Lage im Anwesen des Markgrafen von Jiang kann stabilisieren kann, ist angesichts der Gerücht von außen, selbst im IT der einschachtenden Macht des Markgrafen von Jiang Han, machtlos. Schließlich ist Jiang Fengs Machtbasis schwach. In der Hauptstadt verfügt nicht einmal über ein Zehntel der Macht des Markgrafen von Longting. Im IT anderen Worten, sollte ihm die Unterstützung des Königshauses entgehen, wird Jiang Feng isoliert werden, und das gesamte Anwesen des Markgrafen von Jiang Han wie ein einsames Schiff auf dem weiten Ozean, das sich allein den Angriffen der Fraktion des Markgrafen von Longting stellen muss. Die Lage in der Hauptstadt spitzt sich immer weiter zu. Im Anwesen des Marquis Longting sprüht Long Jiaofeng vor Energie, der Dorn in Jiang Chens Seat war endlich entfernt. Obwohl Long Inye und schwer Jiang Chens Tod vor Verlassen der unterirdischen Hole nicht miterlebt hatten, war Longtungho sich seiner sicher. Wusst, dass Jiang Chen die Wirt Raumschicht betreten hat, ein offiziell verbotenes Gebiet, und das Jeddah, der es betrat, unweigerlich sterben wird. Daher war Jiang Chen in Longtinghaus Organ zweifelsfrei tot. Inye, schwer, zalt allen, was dann Gescher, sagt Long Jiaofeng erneut, Jiang Chens Tod zu bestätigen. Long Inye schildert die Ereignis, und Long Joshua fügte einige Details hinzu. Wie Jiaofeng sagt, Jiang Chen ist definitiv tot, selbst Long Yi, die in letzter Zeit vorsichtiger gewesen war, nickte. Herr, mit Jiang Chens Tod ist der Spielball der Familie Dongfang gefallen. Sie haben kein weitere Option mehr sollten wir. Long Jiaofeng kichert Leser, sein Jubiläums Selbstvertrauen wuchs noch weiter. Yinyi, hast du nicht gesagt, Jiang Chen hat in der endlosen Unterwelt überfallen? Das ist das Anwesen des Markgrafen Jiang Han, das unseren Markgrafen Longting provoziert. Wie können wir als Anführer der Vasallen zulassen, das an sein rangniedrigerer Vassal provoziert und wir das einfach so hinnehmen? Der sogenannte Hinterhalt wird natürlich von ihnen inszeniert. Long Yinyi war jedoch sehr scharfsinnig und verstand sofort die versteckte Bedeutung in den Worten seines Vaters. Dies diente dazu, die Situation zu verschärfen, die Gelegenheit zu nutzen, dem Markgrafen Jiang Han Schwierigkeiten zu bereiten und die Haltung der Königsfamilie weiter auszuloten. In diesem Moment war die Haltung der Königsfamilie ambivalent. Nach Jiang Chens Tod stellte sich die Frage, ob das Anwesen des Markgrafen Jiang Han noch Dongfang Lu's stark Unterstützung verdiente. Long Jiaofeng wollte Dongfang Lu's Grenzen subtil ausloten. Sollte Dongfang Lu die Familie Jiang weiterhin unterstützen, konnte Long Jiaofeng den Konflikt zwischen den Vasallen als Druckmittel gegen Dongfang Lu nutzen. Der Titel des ersten Vasallen war im von der Familie Dongfang verliehen worden. Wenn ein rangniedrigerer Vassal den ersten Vasallen provoziert und ungestraft davonkommt, wo blieb dann das Recht des Königreichs? Sollte Dongfang Lu die Familie Jiang verschonen, konnte Long Jiaofeng die Gelegenheit nutzen, sie auszuschalten. Damit wurde nicht nur ein Marionette der Königsfamilie beseitigen, sondern auch deren Ansehen schadigen, quasi ein Einschüchterungsschlag, und Jean Vasallen einschuchtern, die seine Familie long noch nicht die Treue geschworen hatten. Long Inye, der Nachfolger von Longting Hu, verstand die Zusammenhang sofort. Ein freudiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Vater, Jiang Chens Hinterhalt auf mich ist ein Verrat von Jiang Han Hu, und dies Provocation richtet sich gegen die golden Gedenktafel unseres Longting Hu Anwesens. Der junge Mann, begleitet von einer Gruppe Leitsoldaten, machte sich auf den Weg zur Familie Jiang, eine Erklärung zu fordern. Die kleinen Schurken der Familie Jiang werden immer arroganter und handeln rücksichtslos. Dies Angelegenheit muss aufgeklärt werden. Long Yi, du und Yin Yi, geht hin und seht selbst nach. Long Yi ist der beste Expert unter den Wachen der Familie Long,
ein Wahrer Meister der Elf Meridian des Waren Chi. Sein Kultivierungsniveau kommt sogar dem von Longting hu selbst nahe. Eua untergebener gehorcht. Long Eva Butte sich und nam den Befehl entgegen. Sofort mobilisierten sich die Leittruppen der Familie Long unter der Führung von Long Yinyi und Long Yi maskierten 3.000 gepanzert Soldaten entschlossen auf Jianghan Huan Wiesen zu. Unterdessen suchten auch die Vasallen, die der Familie Long Trui geschworen hatten, nach bekannt werden diese Nachricht eilig nach einem anlichen Vorwand und entsandten ihr Leibwachter, sich den Leittruppen der Familie Long anzuschließen. Im Menü überstieg die Zahl derer, die Jianghan hu öffentlich verurteilten, 20.000, während der Hauptstadt, außer der Königsfamilie, wird es wagen, 20.000 Soldaten zu mobilisieren. Als dies 20.000 Menschen auf den Straßen erschienen, versank die gesamte Hauptstadt erneut im Chaos, und die Bevölkerung war fassungslos. Obwohl dies Trupp die von Trug, Jianghan hu zu bestrafen, was Jeddah, dass die Mobilisierung einer so großen Anzahl von Soldaten in der Hauptstadt bereits über das Maß des Erlaubten hinausging. Die Macht des Vasallenstaates ist begrenzt. Dieser Schritt von Longting hu war eine Provokation der königlichen Autorität. Im Königspalast lebte Dongfang Lu in den letzten Tagen in ständiger Unruhe. Die Gerichtsverhandlung und die anschließenden Untersuchungen führten zum Verlust von über 3 Zenteln der Vasallenik Folger. Obwohl Dongfang Lu besorgt war nicht übermäßig ängstlich. Am wichtigsten war jedoch, dass Jiang Chen nicht zurückgekehrt war. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jiang Chen höchstwahrscheinlich von den Geschwistern der Familie Long getötet worden war. Der Familie Long. Dongfang Lus Gesicht verdustete sich. War zutiefst beunruhigt und verwirrt. Jiang Chen, dieser plötzlich aufgetaucht Spielball, hat ihm viel Zeit zur Erholung verschafft. Doch im entscheidenden Moment verschwand Jiang Chen, und es war fast sicher, dass tot war. Dies bedeutet, dass all seine Pläne am Stillstand kämen. Es war, als ein Ket plötzlich riss und jegliche Fortbewegung unmöglich machte. Darüber hinaus herrschte in der Hauptstadt Chaos, und all wichtigen Vasallen waren in Anordnung. Viele Vasallen, die ursprünglich neutral gewesen waren, hatten sich aus verschiedenen Gründen nun Longting hu angeschlossen. Kapitel 152, umsingelt von der Residenz des Markgrafen Jianghan II, Jiang Chen, kannst du nicht noch ein bisschen länger leben? Dongfang Lu war äußerst frustriert. Hatte dies Grund nicht bedacht, wär es ihm gleichgültig gewesen, ob Jiang Chen starb oder nicht. Doch die Lage in der Hauptstadt erfordert Jiang Chen. Solange Jiang Chen lebte, konnte zumindest jemand Longting hu zeitige Blenken und die Pat-Situation für ein While aufrechterhalten. Sollte Jiang Chen sterben, wär das Gleichgewicht gestört, Longting hu wird beunruhigt sein, und wie legt wird nach dieser Prüfung des verborgenen Drachen bald ein entscheidend Schlacht ausbrechen. Dongfang Lu war sehr beunruhigt. War nicht abgeneigt, Longting hu zu unterdrücken, aber angesichts der aktuellen Lage war nicht zuversichtlich, und der Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Your Majestät, ein schwerwiegender Zwischenfall ist eingetreten. Gerade als Dongfang Lu sich den Kopf zerbrach, stürmte ein Eunuch küchend herein. Wir haben soeben einen dringenden Bericht vom Großlehrer erhalten. Die Rebellen von Longting hu haben im zwei bis 3000 Mann einen Strafzug gegen Jianghan hu gestartet und belagen dessen Residen. Was? Dongfang Lu, der König des Reichs, war vom Blitz getroffen. Ein Angriff. In diesem Moment dachte beinahe, Longting hu hat bereits angriffen, rebelliert. Doch sein Verstand sagt ihm, dass der Zeitpunkt für ein Rebellion Longting hus noch nicht gekommen war. Was ist der Grund für ihren Angriff auf Jianghan hu? Der Grund ist, dass Jiang Chen im endlosen Untergrundprozess die Geschwister der Familie Long überfallen hat. Sie behaupten, die niederen Feudalherren hatten die Autorität des höchsten Feudalherrn beleidigt. Wenn dies nicht streng bestraft wird, würden die Gesetze des Reichs dies nicht dulden. In diesem Moment waren auch die Diener sehr besorgt. Ich verstehe, sie können sich jetzt zurückziehen, sobald der Diener gegangen war, stürmte Prinzessin Go Yu herein. Bruder, erklärt das Anwesen des Markgrafen Longting etwa den Krieg,
Prinzessin Goyus schons Gesicht veriet wat, sie war sichtlich sehr aufgebracht. Sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Gründen wollte sie nicht, dass das Anwesen des Markgrafen Jiang Han angriffen wird. Goyu, du bist da. Ich bin so beunruhigt, Dongfang Lu offenbart seiner jüngeren Schwester endlich sein Warren Gefühl. Brüder, wir dürfen Long Ting hu auf keinen Fall die Möglichkeit geben, sein Markt auszuspielen, Prinzessin Goyus Haltung war sehr entschieden. Ach, Goyu, das wohl alle get vor, obwohl Dongfang Lus Haltung unklar war, spürte Prinzessin Goyu etwas. Bruder, willst du Jiang Han hu einfach so davonkommen lassen? Rief Prinzessin Goyu aus hatte bedacht, was die verbleibenden neutralen Vasallen oder gar your Untergebenen den ken werden, wenn selbst ein loyaler Minister wie Jiang Han hu im Stick gelassen wird. Aber, Goyu, hatte bedacht, dass die Familie long derzit das Gesetz des Königreichs verteidigt? Sie steht auf der Seat der Gerechtigkeit. Wenn wir die Familie Jiang schützen, kann Long Ting hu die als Druckmittel gegen mich einsetzen, letztendlich konnten sie immer noch das Banner des Gesetzes in Frage stellen und mich zwingen, persönlich gegen die Familie Jiang vorzugehen. Wäre es in diesem Fall nicht besser, Anziehkarten frühzeitig aufzudecken und ein entscheidend Schlacht gegen die Familie Long zu führen? Ein entscheidend Schlacht ist ein entscheidend Schlacht, Bruder Wang, denkt immer als. Hatten wir sie früher unterdrückt, wär Long Jiaofeng hüt nicht so weit gekommen, auch Prinzessin Goyus Tan war hitzig. Dongfang Lu schnaubte, ein entscheidend Schlacht? Das redest du so leichtfertig. Der Patriarch ist hüt zurückgezogen, und es wird 2 Monate dauern, bis wieder auftaucht. Warum halten wir nicht noch etwas lange durch, warten, bis der Patriarch erscheint? Und wenn dann die mächtigen Experten des Spirit Dao hervertreten, wherunter den Feudalherren der Welt wird es wagen, uns herauszufordern? Sie one Kampf zu unterwerfen, den Konflikt zu binden, Long Tung Ho zu bezwingen, one einen Bürgerkrieg auszulosen und one die Nationalstock zu schwachen, ist das nicht ein Siegen für das Land? Why sollen die einfachen Leute in Frieden leben? Dongfang Loc, als König eines Lands, achtet auf das Nationalinteresse und vermeidet nach Möglichkeit einen Bürgerkrieg. Schließlich verschlingt ein Bürgerkrieg ansalige Ressourcen, und die Nationalstock wird unweigerlich stark geschwächt. Selbst wenn die Königsfamilie dies Schlacht gewinnt, wär es ein verheerender Sieg. Ein verheerender Sieg hat einen so hohen Preis, die Nationalstock wird geschwächt, und mächtig ausländische Feinde werden sicherlich zusehen. Ein einziger Schlag kann alles verandern. Brüder, Krieg ist ein Waff, ein Weiser setzt sie aus Notwendigkeit ein. Doch die Art eines Königs ist es nicht, leichtfertig Krieg zu führen, noch kann man ihn vermeiden. Wenn du nur die Nationalstock betrachtest, dies und das abwägst, wenn die Entschlossenheit zu kämpfen, fürchte ich, dass du, wenn du kämpfen willst, feststellen wirst, dass du kein Soldaten mehr ist. Prinzessin Kor Ngoc übertreibt nicht, aber dem König Einslands, fällt der Mut am Kampf, wie kannst du erwarten, dass den Untergebenen so treu bleiben? Die Hasen schwanken, die Situation ist bereits entstanden. Warum hat sich die Lage in letzter Zeit immer wieder so Long Ting hu entwickelt? Es hängt als mit Dongfang Lus Haltung zusammen. Du, der König Einslands, stehst mächtigen Vasallen gegenüber und bist unfähig, entsprechend zu handeln. Why werden die Vasallen und Beamten dich sehen, why werden sie dich respektieren? Dongfang Lu schwieg. Prinzessin Goyu war seine junge Schwester, no sie konnte dies Wort klar erklären. Dongfang Lu war jedoch weiterhin der Ansicht, dass die Familie Jiang won. Kapitel 153, Jiang Chen, göttlich Waff vom Himmel her. Prinzessin Goyu, von wat verset, verlies die Hauptstadt, Kopf noch immer leer. Sie fühlte sich Jiang Chen gegenüber schuldig, ihr Gedanken waren erfüllt von Erinnerungen an ihre Begegnungen. Erstes Treffen fand im kaiserlichen Harem statt, wo Jiang Chen sie streng zurechtgewiesen hat. Zweites Treffen war in der Villa des Marquis Long Ting, wo Jiang Chen Dan Wang Wan und den Marquis Long Ting bei einem Bankett beleidigt hat, was ihr sich auf in Verandati. Später hatten sie sich gegenseitig beeinflusst und miteinander interagiert, was Prinzessin Goyu tiefer erschüttert und überrascht hat.
Jiang Chen hat sie sogar durch die Fesseln der Kampfkunst geführt und sie in die Reihen der Elfmeister des Warren Chi aufgenommen. Besaß auch zwei Anteil an der Apothekehall und hat die Geschwister der Familie long beim Wettbewerb des verborgenen Drachen besiegt. Ein solches außergewöhnliches Genie, Prinzessin Goyu konnte einfach nicht glauben, dass so leicht gefallen war. Bever Prinzessin Kor Ngoc die Leiche so, wollte sie es einfach nicht glauben. Bruder hat die Familie Jiang im Stich gelassen, und die Schalb war sie gekommen, sie zu beschützen. Nicht zum Wohl der Allgemeinheit, sondern aus Eigenart. Vor dem Tor der Familie Jiang sprach der Kommandant der himmlischen Hauptstadt, Long Yi, dies ist ein Fade zwischen Juk Vasallen, sein Majestät kann darüber hinwegsehen. Muss jedoch ihre Kultung üben, das Volk nicht beunruhigen und ihr Markt in der Hauptstadt nicht zur Schau stellen. Andernfalls wird unsere Armee der himmlischen Hauptstadt nicht tatenlos zu sehen. Long Yi lächelt grimmig und sagt, Kommandant der himmlischen Hauptstadt, sei dann besorgt, unsere Familie Long hat sich stets ihre Kultend verhalten. Wir denn nur die Fade zwischen der Familie Long und der Familie Jiang beiligen, wir denn keinesfalls an der hineinsehen oder das Volk beunruhigen, das ist Gott. Der Kommandant der himmlischen Hauptstadt winkte ihm der Hand und führte viel Soldaten der himmlischen Hauptstadt zum Rucksack. Long Inje lächelt. Der Rucksack der Armee der himmlischen Hauptstadt, was sollte das bedeuten? Das bedeutet, Dongfang Lu hat kapituliert. Hat nachgegeben. Auch das war von großer Bedeutung. Der Ruf der Familie Long hat den des Königshauses übertroffen. Hort Gott zu, all in der Familie Jiang, Hoko de Niedrig. Ihr rebellischer Sohn Jiang Chen hat den Nachfolger Long in der endlosen Unterwelthol überfallen, abschülich Taten begann Jen und die Autorität des ersten Markgrafen herausfordert. Nun bin ich im Auftrag von Long Ting hierher gekommen, diesen Verite Gefangen zu nehmen. Jeder Diener, Begleiter oder Wächter der Familie Jiang, der Bussitan und ein neues Leben beginnen will, muss den Kopf eines Mitglieds der Familie Jiang ausliefern. Dies ist your Chance, Verdienste zu erwerben, andernfalls wird die Armee vorstürmen und bis zum Tod kämpfen, so dass niemand überlebt. Long Yi's Stimme dröhnte wie ein Gong und trug die Kraft 11 Meridian Warren Chi in sich, die sich in der gesamten Familie Jiang ausbreitet. Dies war ein Versuch, die Familie Jiang zu spalten und Chaos zu stiften, zu kämpfen. Long Yi hat jedoch den Zusammenhalt der Familie Jiang deutlich unterschätzt. In diesem Moment spiegelten sich Trauer und Emporung in den Gesichtern aller Familienmitglieder wider, die entschlossen waren, bis zum Tod zu kämpfen. Selbst Jiang Chen, der die Gefangenen erst kürzlich rekrutiert hat, wirkte entschlossen und bereit, im IT der Familie Jiang zu leben und zu sterben. Jiang Feng's Gesichtsausdruck war bitter. Sobald sich die Armee der himmlischen Hauptstadt zurückgezogen hat, wusste dass die Familie Jiang endgültig zu einer Spielfigur Dongfang Lus geworden war, von ihm im Stich gelassen. Mein Herren, wenn jetzt geht, wird ich, Jiang Feng, kein Vorwurfmädchen Jiang Fengs Blick schweifte umher. All mehr als 1000 Krieger der Familie Jiang schüttelten entschlossen die Köpfe. Herr, wären wir in diesem Moment noch Menschen, wenn wir gehen? Fragte Jiang Ying mighty Tranen in den Augen. All die Jahr haben wir die Versorge des Herrn erfahren, nun ist es in der Zeit, die Herrn mighty an seinem Tod zu danken, plötzlich sagt Jiang Ying sein Schwert. Ein Mann des Jiang-Clans kann im Kampf sterben, aber nicht kapitulieren. Ein glühend Stimm, ein leidenschaftlich Kraft, offenbart die Entschlossenheit zu sterben, anstatt sich zu ergeben. Herr, wartet, bis die Schlacht beginnt. Wir werden den Feind aufhalten, und kommt zum Jianghang zurückziehen, wenn die Zeit reif ist. Solange die Berge bestehen, braucht der kein Sorgen Brennholz zu Mädchen, flüstert Jiang Ying ermutigend. Jiang Feng lacht leise. Why konnte ich, Jiang Feng, ein Feigling sein, der im Leben festhält? Herr, das Gemeinwohl ist das Wichtigste. Jiang Feng schüttelte den Kopf, sein Augen tief und eindringlich, und blickte nach Nordosten, wo sich die endlosen unterirdischen Hohlen erstreckten, wo Neuigkeiten über seinen Sohn auf ihn warteten. Aber Chenna, lebst du noch? Wenn du noch lebst, was habe ich denn zu befürchten, selbst wenn dein Vater im Kampf fällt? Solange die Blutlinie der Familie Jiang fortbesteht,
Word die hutage rasch gewis Volzoge. Wenn du nicht mehr lebst, welchen Sinn hattest dann, wenn ich, dein Vater, am Leben festhielt und den Tod verchtet. Die Familie Jiang mag im Kampf fallen, aber wir werden nicht kapitulieren. Jiang Feng's Augen wurden plötzlich äußerst entschlossen. Murmelt ein Mantra, sein Langschwert in der Hand, sein Heldengeist erhob sich gen Himmel. Long Yi, komme und kämpfe bis zum Tod. Jiang Feng, ein frisch beforderter Großmeister des Warren Qi, hat sich Jiang Chen im die Technik der neuen Lache des Wei 10 Meers beigebracht hat, rasanti Fortschritt in seiner Kultivierung gemacht und sein Wissen in den Kampfkünsten mehr als eine Stufe erweitert. Was Kampfkunstkenntnis und Perspektive angeht, ist Jiang Feng in diesem Moment tatsächlich auf Augenhöhe mit 11 Großmeistern des Warren Qi. Long Yi rieflot, Gut, Jiang Feng, ich word zuerst deinen Kopf nehmen, die Flag zu wei hen och Long Yi rieflot, al bereitmachen, so stort die Residenz des Markgrafen Jiang Han. Wer Jiang Feng's Kopf nimmt, erholt 10.000 Brülen. 30.000 Truppen in perfekter Formation brüllten, Stimmen erschütterten den Himmel. Die Schlacht war äußerst spannend, war tät, gerade als die Situation kritisch ward, stürmte Prinzessin Go Yu vor. Long Yi, in meiner Funktion als Verantwortlicher für den Wettbewerb des verborgenen Drachen befehl ich Ihnen, Truppen sofort zurückziehen, Long Yi lächelt. Prinzessin Go Yu, bitte tauschen sich nicht. Das ist nicht mehr das Diktaturnier des verborgenen Drachen, sondern ein Kapitel 154, Jiang Chen, göttlich Waff steht vom Himmel her. 2. Prinzessin Go Yu, ist die Familie Jiang wirklich so vielwert? Long Yi wird nicht wütend, sondern lächelt. Es hat nichts mit der Familie Jiang zu tun. Ich tat dies nur, meinen Seelenfrieden zu finden. Prinzessin Go Yu sagt es beiläufig, doch Entschlossenheit war spürbar. Wenn dem so ist, dann verzeih mir, Long Yi, dass ich dich beleidigt heb. Long Yi war nicht der Typ, der Frauen bemitleidet oder verwöhnt. Das hier macht sich berit, wer sich uns in den Weg stellt, wird getötet. Totet rief das hier im Chair. Totet. Gerade als das hier zum Angriff ansetzen wollte, drang ein Kalti, plötzlich Stimmwolle markt und dringender Kraft den Himmel. Auf Diocese Totet folgte ein scharfer, dringender Schrei aus den ätherischen Wolken. Im selben Augenblick. Ein goldener Natschbild, blitzschnell, schoss aus den Wolken hervor. Als der goldene Natschbild herabfiel, folgte ein reißendes Geräusch, als wird Seder durch die Luft geschnitten, und hinterließ ein Lichtspur, so schnell wie ein Sternschnapp, die mit donnendem Jettos Einschlag. Ein unglaublich mächtiger Pfeil, präzis auf Long Yi gerichtet. Vor 30.000 Mann traf dieser Pfeil zielsicher, sein Ziel fest auf Long Yi gerichtet. Junger Markgraf, Vorsicht ein Pfeil, plötzlich und one Vorwarnung, als wäre von einem unsterblichen vom Himmel geschossen worden. Long Yi reagiert, wollte in mit seiner Waff abwehren, aber es war zu spät. Not markt feinderisch. Stiess Long Yi weg. Sich, der Pfeil schoss hervor, durchbohrt Long Yis Schulter, sein wuckt unvermeindet, und traf direkt die Brust von Yang Yiming, die Nachfolger des Markgrafen von Yangmen, der zufällig hinter ihm stand. Sich, die wuckt Diocese Pfeils war wie ein Spieß mit gegrilltem Fleisch, durchbohrt 5 Personen, bevor endlich zum Stehen kam. Long Yi, von Long Yi zu Boden gestoßen, war in einem erbärmlichen Zustand. Gerade als aufs ten wollte, ertenten zwei weitere zischend Windgeräusch aus der Luft. Derselbe Pfeil, dieselbe Kraft, derselbe listige Winkel. Diesmal war es ein Pfeilhagel, der Long Yi kein Chance zerflutscht ließ. Beschützt den Jungen Marquis, rief Long Yi besorgt und stürzte sich auf Long Yi. Doch sein Schulter war verletzt, und war einen Augenblick zu langsam. Gerade als nach vorn sprang, traf ein Pfeil in den Rücken. Ein weiterer Pfeil traf Long Yi's Stirn, durchbohrt seinen Helm und drang in sein Gehirn ein. Die gewaltige Energiewell schludert Long Yi in die Mensch und stürzte die Formation in volliges Chaos. Nicht gut,
der Young Marquis Word von einem Pfeil getroffen, der Young Marquis Word von einem Pfeil getroffen, dies schrecklich sehen ließ die 30.000 Soldaten erstarren und stürzte sie in Vollage verwirren. Die plötzlich Wendung der Ereignis war so schnell für sie, zu reagieren. Als sie reagierten, war Longinia bereits von einem Pfeil getroffen worden, sein Leben hing am seidenen Faden, und auch Longi wurden Schulter und Rücken getroffen und schwerwunde. Seit, der Himmel, HMPF. Ein scharf, herrisch Stimm holte aus der Luft und durchdrang den Horizont. Zwei goldene Nachbilder zersplitteten die Wolken und stürzten über die Anwesen des Marquis herab. Es ist der goldflügelige Schwertvogel. Die sitzt gemmend auf dem Rücken des Vogels, es scheint Jiang Chen zu sein. Und noch gemmend, oh? Auch sehr bekannt, wer ist das? Es scheint Chimpanzee zu sein, der Nachfolger des goldenen Bergmarquis. Nein, dies Person ist überhaupt nicht dick. Wo ist Chimpanzee? Chimpanzee, der auf dem Rücken des Vogels saß, war in diesem Moment ungemein selbstzufrieden und fühlte sich auf dem Höhepunkt seines Lebens. Sammelte all seine Kraft und rief, kleinen Rat ten, wagt es, am helllichten Tag das Anwesen des Marquis anzugreifen. Gibt es denn kein Gesetz mehr? Das ist wirklich Chimpanzee, riefen einige der Nachfolger des Marquis, die im IT der Familie lang verbunden waren. Jiang Chen richtet Pfeil und Bogen auf die 30.000 Mann Stock Army in der Fern. Obwohl es nur ein Pfeil war, lahmte die 30.000 Soldaten und erfüllte sie im IT Schrecken und der Ordnung des drohenden Unheils. Die Kontrolle über einen Armeekommandanten zu übernehmen, wie tyrannisch, und dies 30.000 Soldaten waren wahrlich wie Narren, denen man den Willen geraubt hat. Denn der mächtige Longi Word von zwei Pfeilen getroffen, der arrogante und widerspenstige Longinia Word von einem einzigen Pfeil enthauptet. Ein so gewaltig Aura, die vom Himmel herabströmt und von oben herabblickte, verströmt ein überwältigendes Gefühl der Ehrfurcht. Die Welt der Kampfkünste ist letztlich ein Welt der Starken, die Starken zu wehren und zu fürchten, ist ein unveranderliche Wahrheit von der Antik bis Hut. Longinia, der Anführer der Verbrechen, die meinen Wesen des Markgrafen von Jianghan angriffen, hat den Preis bezahlt all von ihm vergiftet worden. Aber kämpfen oder ergeben wollt, leben oder sterben wollt, entscheidet selbst. Jiang Chens Stimme holte schließlich vom Rücken des goldflügeligen Schwertvogels weiter. Dieser Anblick ließ Prinzessin Go Yu's Jungfräuliches Herz erbeben, ihr Augen weiteten sich vor Staunen. Sie wusste, dass sie diesen Anblick Leben lang nicht vergessen wird. Ein göttlich Waff war vom Himmel herabgestiegen und hat die tausenden Wellen gestoppt. So etwas kannte man nur aus Legenden. Hut, hoch über der Hauptstadt, hoch über die Anwesen des Markgrafen Jianghan, sägte sich die Markt der Mark. Waffen niederlegen und schnell verschwinden, sonst werdet hingerichtet. Wer Widerstand leistet, wird getötet, rief Chimpanzee, hoch oben auf dem Rücken des Goldflügelschwertvogels. Wusst, dass nur ein Nebenfigur war, ein unbedeutendes Blatt in Jiang Chens Gefolge. Doch die actual Situation ließ Chimpanzee deutlich spüren, dass selbst als Nebenfigur zu einer legendären Nebenfigur im östlichen Königreich werden wird. Boom! Die Truppen, die nicht zum Hauptzweig des Longting Huklans gehorten, verloren ihren Kampfeswillen und warfen ihre Waffen nieder. Auch der Hauptzweig des Longting Huklans, im dem toten Longyi und dem schwerverwundeten Longyi, stand wie kopflos fliegen und start sich verwerten. Kapitel 155, ein morderisch in Thorptungsshow der Einschüchterung. Als Chimpanzee sah, dass einige immer noch nicht aufgegeben hatten, rief Longinia ist tot, ihr Meister ist tot, riskiert immer noch ihr Leben? Ist es das Wort? Dieser ein Satz war unglaublich vernichtend. Longinia war tatsächlich tot, wenn also riskierten sie ihr Leben. Prinzessin Go Yu schwanger Langschwert und sagt kokett, schickt zu unrecht Truppen, das widerspricht der Harmonie des Himmels. Longinia ist tot, Longyi ist schwer verletzt, das ist der Beweis. Wenn nicht zurückweicht, würdet all einen grausamen Tod sterben,
when die Armee der himmlischen Hauptstadt eintrifft, Prinzessin Goyu repräsentiert die Königliche Familie. Ihr wird während der letzten Trapfen, der das Fass zum Jubelaufen bracht und die tapferen Wachen der Familie lang schließlich eines Wanken bracht. Klar. Jemand warf sein Waff zu Boden. Wo eine war auch eins weiter. Dan warfen wie ein Schwarm Menschen ihr Waffen zu Boden. Die Moral der Leute sank wie ein zurückweichend Flut. Im Userstrut sich die 30.000 man Stock Army vor dem Tor der Familie Jiang Spurlos. Nur long eine und einig Hauptlut lagen totem Boden, langjährig regungslos, sein Schicksal ungewiss. Vorsichtig schoss Jiang Chen einen weiteren Pfeil ab, durchbohrt Longyis Schädel und nagelten zu Boden, bevor von den Wolken herabstieg. In diesem Moment erfasst ein Welli der Freud die Familie Jiang. Es war ein Wunder, dies Wendung übertraf all Erwartungen. Sie hatten sich auf einen Kampf bis zum Tod vorbereitet, waren entschlossen zu sterben. Wer hat gedacht, dass die Schlacht plötzlich ein solche Wendung nehmen wird? Die 30.000 man Stock Army which wie Wolf und Tiger won einen einzigen Mann zurück. Und sie, 1000 Mann, hatten nicht einmal die Chance gehabt zu kämpfen, die himmlisch Waff, als ob ein Gotter beigestanden hat. Die Mitglieder der Familie Jiang blickten Jiang Chen einer nach dem anderen, als wär ein göttliches Wesen. Auch die acht Leibwächter waren außer sich vor Freud. Das war Meister, dem sie stets gefolgt waren. Die Scene, die sie soben miterlebt hatten, war real und ließe Blut in Wohlung geraten. Bewunderung, Ehrfurcht, dies wird reichten nicht aus, ihr Gefühl zu beschreiben. Sie wussten nur, dass dieser Meister, selbst im seiner Stellung als wichtigste Vassal des Königreichs, im Wohlkaum gewachsen war. Chenna, obwohl Jiang Feng ein reifer Mann war in diesem Moment etwas verlegen. Umarmte Jiang Chen im seinen großen Handen, Tränen standen ihm in den Augen. War überglücklich, dass sein Sohn wohlbehalten zurückgekehrt war. War stolz darauf, dass sein Sohn den tobenden Sturm besänftigt hat. Der Fettchen sprang vom Rücken des Goldflügelschwertvogels und rannte direkt auf Longyinjes Leiche zu. Trat mehrmals heftig gegen ihn, warst du nicht arrogant? Warst du nicht derjenige, der im Meer lebt und stirbt, wenn sich mir widersetzt? Sag mir jetzt, was du kannst, Chimpanzee, der schon so lange in der Hauptstadt lebte, war oft von den hochrangigen Adligen skikaniert worden. Longinje war ein besonders typisches Beispiel für diese Art von Adel. Dieser Mann war arrogant und tyrannisch, sein Taten waren wahrlich ein Berg von Verbrechen. Daher war Chimpanzees Ausbruch ein Ventil für seinen Sohn. Nach einigen Tritten zog Chimpanzee seinen Damen Säbel und trennte einem klirren Longyinjes Kopf ab. Dann ging auf Longyi zu und armte ihn nach. Im zwei abgetrennten Kopfen in der Hand rief Chimpanzee, Bruder Chen, ich gehör Zusammenwesen des Markgrafen Longteng. Es war offensichtlich, dass Chimpanzees Groll gegen das Anwesen des Markgrafen Longteng nicht gewöhnlich war. Ich gehör zuerst Zusammenwesen des Markgrafen Longteng, man zu geben, Jiang Chen beschwor einen goldflügeligen Schwertvogel, flüstert ihm einig Anweisungen in seiner Tiersprach. So und klopfte Chimpanzee auf die Schulter, geh ruhig, aber halt nüchtern. Im Anwesen des Markgrafen Longteng wimmelt es von mächtigen Experten, gerat bloß nicht als Kreuzfahrer. Chimpanzee grinste, Bruder Chen, du weißt, dass ich den Todem meisten fürchte. Ich garantiere dir, dass ich nicht in die Reichweite der Fail gerät. Einverstanden? Jemanden zu toten und in dann zur Schau zu stellen, mags war etwas unmenschlich erscheinen, doch wirklich im dem, was der Marquis Longteng der Familie Jiang angetan hat, war es bedeutungslos. Hut herrschte zwischen den beiden Seiten ein todlich Fade, ein Kampf bis zum Tod, und so zögert Jiang Chen natürlich nicht. Wird sich im Marquis Longteng rächen, im allen Mittel. Jiang Chen war fest davon überzeugt, dass das Schicksal seiner Familie noch tragischer sein wird, wenn Hut nicht rechtzeitig zurückkehrt. Longinje wird zweifellos zehnmal skrupelloser sein als Jiang Chen, im seiner grausamen und blutrünstigen Nature wird Longinje sicherlich noch brutaler Mittel einsetzen,
Die anderen Vasallen zu unterwerfen. Prinzessin go you, die aus einer kaiserlichen Family stammte, kommet sich noch weniger solche Angelegenheiten. Als sie long Yinjes abgetrennten Kopf sah, fand sie nichts Verwerfliches daran. Jiang Chen, ich wusst, dass du zurückkehren würdest. Prinzessin go you trat vor. Jiang Chen blickte Prinzessin go you und süfst leise. Your Hoheit, hat mir hüt geholfen, und Jiang Chen, bin juk zu großem Dank verpflichtet. Word juk die sen gefallen selbstverständlich erwiden Jiang Chen, sagt so etwas nicht. Bin higher, meinen Seelenfrieden zu finden, nicht imigen den Belohnung von juk zu erhalten. Kapitel 156, Chaos in Longteng Hus Villa 1. 30.000 Soldaten flohen wie Vogel und Bestien und stürmten zurück zu Longteng Hus Villa. Doch so schnell rannten, konnten nicht mit der Geschwindigkeit von Schimpanses Goldflügel-Schwertvogel mithalten. Während dies Deserter noch unterwegs waren, hat Schimpansie Longteng Hus Villa bereits erreicht. Von Gier getrieben, missachtet Schimpansie in diesem Moment die Stellung seines Watters, schwebte in der Luft und rief laut, Long Jiao Feng, komm heraus, diese plötzlich Ruff verursachte Aufruhr in einem Umkreis von mehreren Meilen Longteng Hus Villa. Wer war das? Was für ein Frechheit. Longteng Hu direkt mit seinem Namen anzusprechen? War das ein Todswunsch? Longteng Hus rechtes Orge sagte. Als den plötzlichen Ruff hort, war es, als hat ein Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen, und sein ganzer Körper sagte zusammen. Wer? Ein mächtiger Expert aus Longteng Hus Anwesen war bereits auf das Dach gereilt. Welsh-Scottish Wesen wagt es, sich in Longteng Hus Anwesen zu präsentieren, die Experten des Anwesens wunderten sich, als jemanden auf einem Vogel in den Wolken reiten sahen und vermuteten, es handele sich einen mächtigen Experten einer Geheimgesellschaft. Jeder von ihnen blickte auf, als stande einem gewaltigen Feind gegenüber. Sich präsentieren? Ich bin gekommen, juk ein Geschenk zu bringen. Ruft Long Jiao Feng heraus, Schimpansie verspürt einen Anflug von Zufriedenheit. Was war das? Das war das Ende des Leidens, der Beginn des Glücks. Dachten die zurück, als in der Hauptstadt skikaniert worden war, und hüt konnte Longteng Hu tatsächlich beim Namen nennen. Was war Stolz? Was war der Höhepunkt des Lebens? Niemand wird hüt daran vorbeikommen. Long Jiao Feng hort deutlich zu und sprang ebenfalls aufs Dach. Stellte sich hoch oben hin und warf den Kopf in den Nacken. Woher kommt Herr? Was für ein Geschenk bringt mir? Schimpansie war sehr geschickt. Versteckte sich hoch oben, verbarg sein Gesicht und lehnte seinen Kopf in den Rücken des Goldflügel-Schwertvogels. Sein Blick war absolut verachtlich. Was für ein Geschenk? Ich fragt wo ist die Sohn Long Inje? Wo ist Long Yi? Long Jiao Feng war verbluft und verstand die Bedeutung nicht, sagt aber dennoch. Long Yi ist mit meinem Sohn Inje unterwegs, ein paar persönliche Angelegenheiten zu klären und wird bald zurückkehren. Woher kommt Herr? Seit wie legt ein Freund meines Sohns, Long Jiao Feng sah, dass der Mann auf dem Goldflügel-Schwertvogel ritt und vermutet, dass dessen Hintergrund nicht unbedeutend war. Deshalb war sein Tonfall etwas zurückhaltend, sogar sanft. Haha, persönlich Angelegenheiten klären, kommen bald zurück, sagt Schimpansie lachend. Stimmt, du ist dich, sind schon zurück. Nimm das, Schimpansie warf den Sack hinunter, der dieser hochgeworfen Gegenstand hat eine enorm Wucht. Long Dang Hu wagte es nicht, unversichtig zu sein. Nahm ein Reiterstellung ein, senkte die Haften und zog mit beiden Händen den Sack mehrmals sich, bever in Festorfing. Long Jiao Feng war fassungslos. Die Wort des anderen, sind zurück, nimm es, hatten invollig verwirrt und ein eisiges Gefühl beschert. In dem Moment, als den Sack aufniet, war Long Jiao Feng völlig desorientiert, wie start war Schock. In dem Sack lag Long Yin totte mit wheat aufgerissen in Organ. Als Long Jiao Feng den Sack aufniet, trafen sich ihre Blicke. Rief Long Jiao Feng und spuckte einen Mundvoll Blut her, was ist los? Die Wachen stürmten herbei. Totet in,
Totetin, Long Jiao Fong gestikuliert wie besessen in die Luft und gab Befehl. Xian Pangzi lacht Lort auf, Long Jiao Fong, du hast zugelassen, das den Son und Tochter an der Vassalen Archkommen in der endlosen Unterwelt toten. Hattest du jemals gedacht, das? Dieser Tag kommen wird. Das nennt man karmisch Vergeltung, sie kommt sehr schnell. Holt den Kopf deines Keins und Wayne Laser. Totetin, Long Jiaofengs Stimme war heiser vor Schmert. Doch die Xian Panzi so groß Angst vor dem Tod hat, why hat sich in Geffer begeben können? Tachelte den Kopf des Goldflügelschwertvogels und flog augenblicklich in die Wolken. Ha ha ha, Long Jiaofeng. Du totest ander, aber du solltest wissen, dass ander dich einst Tags toten werden. Long Inje ist nur der erste Schritt zur Vernichtung deiner Familie Long, Xian Panzi sprache mighty schoffe Zunge und dreht sich den fröhlich Unterdessen erschrak auch Long Joshua, die sich in der geheimen Kammer des Longen Wiesens zurückgezogen hat. Sie sprang auf Statue und sah Long Injes abgetrennten Kopf mighty aufgerissenen Augen vor sich. Bruder. Long Joshua war wie gelähmt. Was war mighty dem angeborenen blauen Phönixkörper? Was, wenn die verborgen Sekte von Windbeckum? Es andert nichts in der Tatsache, dass Long Inje, der alter Bruder, enthauptet worden war. Selbst mighty einem starken Talent und tieferen Kenntnissen, konnte Long Inje wieder auferstehen? Unmöglich. Long Juxus Gesicht ward kreidebleich, Stimme eiskalt, als sie fragte, wer hat es getan? Die Leibwachter, deren Gesichter farblos waren, schüttelten die Köpfe und sagten, wir sind uns nicht sicher. Gerade eben erstchen jemand auf einem goldflügeligen Schwertvogel in der Luft und bracht den Kopf des Jungen Marquis. Die Stimme kam mir sehr bekannt vor, obwohl Long Joshua trauert, blieb Verstand klar. Konnte es Jiang Chen sein, rief einer der Leibwachter. Kapitel 157, Long Teng Hu in Aufruhr 2. Unglaublich. Doch die Wahrheit zwang es zu glauben. Herr, Long Teng Hu hat befohlen, Juken seinen Wiesen zu rufen, wichtige Angelegenheiten zu besprechen, fast zeitgleich erhielten die Vasallen, die Long Teng Hu treu geschworen hatten, dies nachricht. Gehen oder nicht? Sie allsogeten. Long Yin yes Tod, Jiang Chens maktig Rückkehr, all das hat die zuvor ruhig Lage in der Hauptstadt plötzlich in Aufruhr versetzt. Dies unerwartet Wendung übertraf Erwartungen. Erzogen, aufkeimenden Zweifel. Konnte Long Teng Hus Machtergreifung wirklich so reibungslos verlaufen? Wurde tatsächlich überall siegreich sein? Doch sie hatten kein Wohl, sie waren bereits an Bord von Long Teng Hus Schiff. Selbst wenn sie jetzt nicht gehen, wurde es für dies Vasallen Long Teng Hus kein Gutsendner Men, sobald sich die Lage beruhigt hat und die Zeit für Berechnungen gekommen ist. Haben sie sich einmal entschieden, gibt es kein Zurück mehr. Sie müssen gehen. Hut haben sie kein ander Wohl. Sie müssen sich mighty Long Teng Hu verbunden, im Helfen, die Macht zu ergreifen und das Reich der Dongfang Family in das Reich der Long Family zu verwandeln. No so können sie sich aus dieser gefährlichen Lage befreien, rasch Verankermen und zu Gründungshelden werden. Sobald sie sich zurückziehen, wird Long Teng Hu vernichtet, unter eigener Tod wird nicht lange auf sich warten lassen. Man muss sagen, dass Long Teng Hus Einfluss nach wie vor sehr stark ist. Selbst nach Long Yin yes Sturs sind sein Macht und sein Einfluss angebrochen. Long Yin ist tot, aber Long Teng Hu hat viel Son, und hat bereits einen Jungen Marquis ernannt. Lasst uns etwas Zeit finden, ihn zu fordern. Solange Long Ju schwer unverletzt bleibt und der angeboren Azeblau Phönixkörper nicht stirbt, wird Long Teng Hu sein Unterstützung behalten. Schließlich ist der angeboren Azeblau Phönixkörper etwas, das die mächtigen Experten der Sekten der verborgenen Welt unbedingt haben wollen. Die Experten der Sekten der verborgenen Welt sind legendär Wesen, sogar mächtiger als die Ahnen des östlichen Clans. Jo Ahnen des östlichen Clans waren zwar mächtig Experten des spirituellen Weges, aber seid nur ein Person, ein Einzelgänger. Wirklichen mighty den mächtigen Experten der Sekten seid wahrlich allein, das ist auch der Grund, warum Long Teng Hu so viel Vasallen für sich gewinnen konnte. 108 Vasallen,
ja sogar 50 bis 60, Stehen Jesklassen hinter Long Teng Hu. Ein Teil unterwerft sich der Königsfamilie, und ein Teil bleibt neutral. Mein Herren, und diesem Punkt möchte ich, Long, kein Seat mehr verlieren. Al Orsatanier Meinung, und ich, Long Jaufung, sprach Klartext. Der Dongfang-Clan ist unmoralisch, beversagt veritarisch Schmeichler und ermedet loyal beamte. Mein Sohn jinny Word ausgesandt, Jiang Hanhu zu bestrafen, Word aber ermedet. Sagt, Jiang Chen ist dafür verantwortlich, aber glotter wirklich dem Vater und Sohn der Familie Jiang? Hatte die Markt dazu? Dahinter steckt zwei Fellows ein königlicher Expert. Mein Family long erklärt hut, das war ein Armee aufstellen werden, den Dongfang-Clan zu bestrafen. Ein Armee aufstellen, zu bestrafen, long ersetzt Dongfang. Al Vasallen erhoben sich, winkten imite den Handen und riefen, Gut, mein Family long word von huten ein Armee der Gerechtigkeit aufstellen, die unmoralisch Armee zu bestrafen. Aside Al Vasallen, die Großarmeen befehligen, bitte bringt your Armee der Gerechtigkeit zusammen, gemeinsam ein großes Unternehmen aufzubauen. Wir sind bereit, unsere Armee der Gerechtigkeit zu stellen, Long Hu zu helfen, die unmoralisch Armee zu bestrafen und die Dynastie zu wechseln. Im Machtkampf, egal wie schamlos die Taten auch sein mögen, muss immer ein legitimer Grund gefunden werden. Laut wie Long Teng Hu sind so. Sie wollen ganz offensichtlich die Markten sich reißen und den Thron besteigen, geben sich aber als Opfer für die Gerechtigkeit US, no so können sich sicher fühlen. Mein Herren, ich habe einen Vorschlag, der Sprecher war Yang Men Hu Yang Jushuang, der Sen Sohn Yang Yiming von Jiang Chen vor Jiang Han Hus Anwesen erschossen worden war. Welch brillante Idee hat Marquis Yang Den? Fragte Long Jaufeng mit ernster Mien. Wir können unsere Truppen von verschiedenen Orten aus zusammenziehen und in die Hauptstadt maskieren. Das dort frühestens 3 bis 5 Tage, spätestens 7 oder 8. In der Hauptstadt haben wir zwar all Leibwachter und Leittruppen, aber im Vergleich zur Armee von Tien du sind wir nur gleich stark. Wenn wir jetzt rebellieren, warten wir besser auf das Eintreffen der Hauptarmee einfach so abwarten? Why sollen wir die Sen Zorn unterdrücken, rief ein anderer Vassal. Och sein Sohn war erschossen worden. Why Yang Yiming, starbe durch einen Pfeil, sein Körper hing wie ein Spieß mit gebratnem Fleisch am Boden. Natürlich nicht, rief Long Jaufeng. Wir können die gerecht Armee zusammenrufen und zuerst die Residenzen des Markgrafen von Jianghan, Jinshan und Huqiu umzingeln. Dieser Vorschlag des Markgrafen von Yang war gar nicht so schlecht. Long Jaofengs Augen leuchteten auf. Obwohl behauptet hat, der Morde Long Yinjes ein königlicher Expert gewesen, war es angesichts der Weilen untergebenen doch offensichtlich, dass Jiang Chen der Täter war. Niemand sonst hat Long ihn erschossen. Hat das nur gesagt, has gegen die Königsfamilie zu schüren und sich selbst ein Ausried zu verschaffen. Daher war Jiang Chen in diesem Moment derjenige, den Long Jaofeng am meisten hasst. Derjenige, den am liebsten umgebracht hat, war ausgerechnet Jiang Chen. Im inneren Hof des Königspalasts wirkte Dongfang Lus Gesicht verharmt, sein Augen voller Ruhe und Bedauern. Hat den geheimen Bericht als erster erhalten. Jiang Chen war zurückgekehrt, mit überwältigender Macht, und die Art seiner Rückkehr wird von den Kennern der Lage in der Hauptstadt als Legende beschrieben. Obwohl Dongfang Lu es nicht wahrhaben wollte, konnte nicht leugnen, dass einen schrecklichen Fehler begangen hat. Unter dem Druck von Long Teng Hu hatte die Familie Jiang im Stich gelassen und damit die machtige Kraft, die hat ansehen können. Als Dongfang Lu und Prinzessin Go Yu's Wort zurückdachte, hatte sich am liebsten selbst geohat. Als König Einslands fehlte im Wahrlich die Gelassenheit seiner jüngeren Schwester. Ist die Hauptstadt im Chaos versunken? Fragte sich Dongfang Lu kopfschüttelnd und versagt, sein Fassung wieder zu erlangen. Jiang Chens Rückkehr ist nicht unbedingt etwas schlecht. Selbst wenn Jiang Chen und ich in Turn zerstritten sind, fürchte ich mich nicht. Hut hat Jiang Chen Long Yin erschossen, Long Yi getötet und ein todlich Fade mit Long Jaofeng angezettelt. Ein Kampf der Giganten ist unvermeidlich. Wenn wir unsere Macht heimlich einsetzen können, sie in diesem erbitterten Kampf zu unterstützen,
ist es nicht unmöglich, dass wir von ihrem Konflikt profitieren. Dongfang Lu Begen zu kalkulieren, wie sich selbst bereichen und den Konflikt zwischen dem Longtung Markushaus und dem Jianghan Markushaus manipulieren konnte. Wenn das Longtung Markushaus gewinnt, wird es einen großen Machtverlust erleiden. Wenn ich die Mark der Ahnen Bundle und MIT Gewalt eingreif, kann ich die anderen Markgrafen unterwerfen und das Longtung Markushaus bezwingen. Wenn Jiang Chen gewinnt, wird ich in MIT Verführung locken und Prinzessin Goyu oder Ruoer als Code benutzen. Kapitel 158, Gegenmaßnahmen 1. Bei diesem Gedanken entspannten sich sein Augenbrauen, und sein Stimmung hellte sich merklich auf. Jiang Chens Rückkehr hat ihn sehr beruhigt. Selbst wenn Jiang Chen nicht gewinnen konnte, wird als einfacher werden, solange sie gewinnen und darauf warten konnten, dass der Onher aus seiner Abgeschiedenheit zurückkehrt. Im Anwesen des Marquis Jiang Han hat sich die Freude der Jiang-Familie gelegt. Sie wussten, dass die Tötung von Long Yin erst der Anfang des Konflikts war. Die offiziell, entscheidend Schlacht lag noch in weiter Fern. Kurz darauf trafen der Marquis von Jinshan und der Marquis von Huqiu ein. Die beiden waren Freund von Jiang Feng, selbst wenn sie nicht an Bord des Schiffs der Jiang-Familie gewesen waren, hat der Marquis von Longting nicht angeschoren davonkommen lassen. Was Jiang Chen noch glücklicher machte, war die Tatsache, dass Huqiu wohlauf war, was in von seinen Schuldgefühlen befreit. Doch Jiang Chen hat in diesem Moment kein Zeit, MIT Huqiu zu sprechen, hat Qiao Baisha heimlich herbeigerufen. Qiao Baisha eilte sofort herbei, nachdem Jiang Chens Ruf erhalten hat. Baisha, die Legende Hauptstadt hat sich unerwartet verandert, du weißt Bescheid, sagt Qiao Baisha aufgeregt. Meister, man sagt mir, seid in der endlosen unterirdischen Hole umgekommen, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich wusst, seid ein Mann im großem Glück und werdet niemals jung sterben. Ich hat nicht erwartet, dass auf so legendär Weise zurückkehrt, haha, auf legendär Weise, dachte Das ist doch nur jemand, der die Lage kennt und all eines für gießt. Baisha, du bist ein besonnener Mensch, du solltest wissen, dass die Hauptstadt kurz vor dem Chaos steht. Qiao Baisha suchst Leser, doch sein Augen leuchteten. Hat Meister einen Plan? Die Hauptstadt ist im Chaos, ein großer Umbruch brought sich zusammen, und ich kann ihn nicht aufhalten. MIT der Stock meiner Familie Jiang lasst sich die tobend Flut nicht aufhalten. Zu behaupten, wir werden uns direkt MIT dem Anwesen des Marquis Longting anlegen, ist lächerlich. Obwohl Qiao Baisha es nicht wahrhaben wollte, wusste dass Jiang Chen die Wahrheit sagt. Der Marquis Longting, als mächtigster Marquis der Welt, verfügt über ein so tiefes Fundament. Dem konnte die Familie Jiang, ein Marquis weiten Ranges, nichts entgegensetzen. Baisha, ich habe mich am Rucksack entschlossen. Rucksack. Qiao Baisha war leicht verbluft. Natürlich nicht so Jiang Handling, die Legende Hauptstadt ist derzeit chaotisch, die Hauptstadt zu verlassen, wer sicherlich nicht weit. Ich beabsichtigt, die Truppen kleinere Gruppen aufzuteilen, die Leibwasch meiner Familie Jiang aufzulösen und in jedem entlegenen Winkel der Hauptstadt zu verstecken. Den Kern der Trupp wird ich dir anvertrauen. Als Qiao Baisha Jiang Chens Vertrauen spürte, wuchs seine Begeisterung. Meister, seien Sie unbesorgt, sagt mein Apothek in der Hauptstadt ist noch viel stärker verwurzelt als Longting Hu. Ein paar Leute hier zu verstecken, lasst absolut keinen Raum für Fälle solange es später kein Problem gibt, kann ich mich MIT der Familie Longvergnügen erwedet Jiang Chen MIT einem kalten Lacheln. Meister, wollt im Alleingang gegen die Familie Long kämpfen, fragte Qiao Baisha schockiert. Das war einfach so Legende, im Alleingang. So langweilig ist mir nicht, entgegnet Jiang Chen. Ich habe mein Methoden, fragt nicht, werdet es erfahren, wenn die Zeit reif ist, lächelt Jiang Chen geheimnisvoll. In deinem Grund war Qiao Baisha und Jiang Chens Geheimnisgrammerei gewohnt, und gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Jedes Mal hat sein Meister in entscheidenden Momenten sein außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.
Immer wieder hat sich dies bewahrheitet. Als Chiao Baisha Jiang Chen so lacheln so, Antia bereits etwas. Meister, ich gehör. Jetzt Zurück und bereite mich vor. Ich bin Jedesite Berit, Ukal zu empfangen. Chiao Baisha stand auf und verabschiedet sich. Baisha, du hast hart gearbeitet. Du hast es gut gemacht, ich word deinen Beitrag nicht vergessen. Chiao Baisha war überglücklich. Jiang Chen zu folgen, hatten bereits groß Vorteil gebracht. Die Wundertrank hatten Chiao Baishis Status in der Apothekehal beinahe auf das Niveau des Großmeisters gehoben. Doch Hut hat sich Chiao Baishis Horizont erheblich erweitert. Wie konnte mit einem solchen Meister seinen Blick auf nur ein Königreich beschränken? Seinem Auftreten und Temperament nach zu urteilen, war klar, dass kein Königreich binden konnte. Nachdem Jiang Chen sein Gespräch mit Chiao Baisha beendet hat, ging in die Haupthalle. Jiang Feng, Jinshan Hu und Huqiu Hu berieten sich derweil noch immer angeregt. Hatten viel Gegenmaßnahmen besprochen, doch waren sich einig, dass dies angesichts absoluter Macht völlig nutzlos waren. Bruder Jiang, für den heutigen Plan müssen wir die Königsfamilie Hilfe bitten, sucht Jinshan Hu leser. Jiang Feng schüttelte gleichgültig den Kopf, mein bei den Bruder, wenn die Königsfamilie Hilfe bittet, habe ich nichts dagegen, doch nach meiner Einschätzung von Dongfang Lu sollte nicht so viel von ihm erwarten. Bei die Sen wurden verfinstert sich Jiang Fengs Hers gegenüber Dongfang Lu. Dank der Verdienste der Familie Jiang hat sich Dongfang Lus himmlisch Hauptstadtarmee wortlos zurückgezogen. Wo blieb die Verantwortung eines Königs? Dieser Schurk war wahrlich herzlos und hinterholtig. Als Jiang Chen die Einschätzung seines Vaters über Dongfang Lu hört, klatschte in die Hand und lacht laut. Vater, du hast es endlich durchschaut. Der Dongfang-Clan ist an seiner True wahrlich nicht würdig. Ich hab hut einen Plan. Was holst du davon? Chenna, welchen Plan hast du denn? Jiang Feng, Jinshan Hu und Huqiu Hu wagten es angesichts Jiang Chens heutigem Auftreten nicht mehr, in einen verwohnten Junjen Meister zu behandeln. Jiang Chen lächelt und enthüllt seinen Plan. In kleinere Gruppen aufteilen, die Schafen kannten vermeiden, murmelt Jiang Feng. Kim Shan Hu nickte leicht, den Plan ist gar nicht schlecht, aber Long Ting Hu in der Hauptstadt zu entkommen, brauchst du sehr gut Verbindungen, ich hab die Meinigen Methode. Ob mein bei den Onkel mir wohl vertrauen, sucht Kim Shan Hu. Hat von der großen Tat seines Sohns gehört, die Long Ting Hu zutiefst erzählt hat. Die Kopfe von Long Yinyi und Long Yi zu Long Ting Hu zu bringen, sie einzuschuchten. Nach dieser Tat wusste Kim Shan Hu, dass es kein Zurück mehr gab unter Mighty der Familie Jiang bis zum Endkämpfen musst. Mein weiser Neff hat Unwissenheit vorgetäuscht und allerlei groß und Wundersamkeiten vollbracht, die übersut haben. Kapitel 159, Gegenmaßnahmen 2. Gerade wegen der chaotischen Lage in der Hauptstadt hat Jiang Chens gewaltsame Tötung von Long Yinyi die Hauptstadt eines Chaos gestürzt. Dieser Zustand bot die perfekte Tarnung. Währenddessen berieten die Mitglieder des Longting Marquisanwesens und ihre Handlanger im Inneren ihren großen Plan, und sämtlich Geheimdienste standen kurz vor dem Zusammenbruch. Dies verschaffte Jiang Chen viel Vorteil für seinen Rucksack. 3 Stunden später war Jiang Chens Rucksack endgültig gescheitert. Das Marquisanwesen war verlassen. Chenna, gehst du nicht? Fragte Jiang Feng besorgt, als die Nacht heranbrach. Stieg die Tur auf und sah Jiang Chen im Hof sitzen. Vater, ich bin das Hauptziel. Wenn ich nicht gehöre, werden sich auf mich konzentrieren, mein Bleiben schützt du am besten. Jiang Chen wusste genau, dass die anderen für das Longting Marquisanwesen bedeutungslos waren. Also Toten war sicherlich befriedigend, doch wenn von Jiang Chen noch viel mehr Menschen umbrachten, war das Anwesen des Markgrafen Longting nicht zufrieden. Mit Jiang Chen und seiner Seat würden die anderen nicht im Mittelpunkt stehen, was ihre Sicherheit erheblich erhöht. Jiang Feng war leicht geruht, als das ruhig und gefasst Gesicht seines Sohns sah. 100 Gefühl wirbelten in ihm. Wann war sein Sohn nur so verantwortungsbewusst geworden? Freut sich sehr, versucht aber nicht, in weiter zu bremsen.
Bewundert dies Verantwer Tungs bereit Schaft seins Sohn zutiefst. Klopfte Jiang Chen auf die Schulter und sagt, Sohn, die größte Rungenschaft meines Lebens ist nicht mein Rang als Markgrafs Weiten Ranges, sondern du, die du nicht gehst, kannst du mich natürlich auch nicht vertrieben, oder, selbst schen Bansi werden deine Seat kämpfen. Ich, den Vater, bin ein Großmeister des Waren Chi, mich zu drucken wär also ein Demütigung, nicht wahr? Jiang Chen must lack hen, denn wust, das dies war wahrlich war. Was konnte überzeugender sein als ein Vater und sein Sohn, die gemeinsam in die Schlacht ziehen? Jiang Chen spürte einen Gefühlsesbrach. Gott, Vater und Sohn, lasst uns als geben und für Furore sorgen, lasst uns Berge und Fluss aufwühlen und Sonn und Mond verdunkeln. Jiang Chen war von grenzenlosem Ehrgeiz erfüllt. Tatsächlich hat nachdem seinen jetzigen Punkt erreicht hat, Long Ting Hu und die Königsfamilie längst dort schaut. Egal wie mächtig Long Ting Hu auch sein möchte, egal welchen die Königsfamilie hat, Jiang Chen ignoriert als. When Long Ting Hu kein Göttermensch war, was dann Dongfang Lu? Jiang Chen hat sich entschieden, sein Schicksal lag in seinen eigenen Händen, und das war überzeugender als alles andere. Wer auf Himmel und Erde vertrauen kann, muss auch auf sein eigen Stock vertrauen. Und Jiang Chen hat bereits genig Stock, Sie zu beherrschen. Marquis. In der Dunkelheit Chien plötzlich Jiang Yings Gestalt. Jiang Ying, was ist los? Ich melde dem Markgrafen, das Markgraf Long Ting sein Vasallen zusammenruft, im Trui zu schworen. Ruft die Vernichtung der Verita aus und richtet sein Speerspitz direkt auf unser Anwesen, das Markgrafenhaus Jiang Han, unverschämt. Jiang Feng zitterte vor Wort. Gab es unter den 100 Vasallenherren überhaupt einen Kapitel 160, die Jadefrucht. Obwohl Jiang Feng und Dongfang Lu verzweifelt, wurde, wenn die will hat, es dennoch vorsehen, dass die Familie Dongfang weiterhin das Königreich regiert. Sollte das Königreich in die Hand der Familie Long fallen, wäre das eine Katastrophe für die Familie Jiang. Vater, nicht Dongfang und schon gar nicht Long? Wenn Vater es wünscht, was spricht dagegen, den Namen des Königreichs in den unserer Familie Jiang zu ändern, sagt Jiang Chen kalt. Was, Jiang Feng zitterte im ganzen Körper. Chenner, den Wort, veritarisch, lackt Jiang Chen herzlich. Vater, in der Welt der Kampfkünste werden die Starken respektiert. Dieser Dongfang-Clan hat das Königreich in fast anderen Interessen. Dank der sogenannten Thronfolge gehört es Diocese ja uns doch dies ist nur ein weltliches Königreich. Meine Familie Jiang ist es nicht unbedingt wichtig. Jiang Feng war lange sprachlos. Muss zugeben, dass die Wort seines Sohns durchaus schon irgendwann und in etwas bewegten. Als mächtiger Feudalherr war Jiang Feng kein blind ergebener Mensch. Im Gegenteil, verstand die politisch Lage sehr gut. Daher ließen Jiang Chens Wort sein Herz tatsächlich höher schlagen. Stimmt, warum sollte es der Familie Jiang nicht gelingen? Der Dongfang-Clan war skrupellos, warum konnte die Familie Long in konkurrieren, aber sein Familie Jiang nicht? Jiang Chen wusste auch, dass sein Vater seinen Gedanken rang. Aber es stand fest, dass der Altmann bewegt war. Wer möchte nicht in die Geschichte eingehen? Welcher Mann möchte nicht großes Wohlbringen, sein Territorium erweitern und König oder Kaiser werden? Wer legt fest, dass ein Soldat der Familie Jiang nicht den Thron besteigen und auf dem nationalen Thron sitzen kann? Vater, dies ist ein Jade Frucht. ISSSIE, und SIE wird den Kultivierung bedingungslos Einstufe erhöhen. Jiang Chen erhielt von Mang Chi 6 Jade Früchte. Drei sofort, die anderen drei behielt bedingungslos Einstufe mehr in deiner Kultivierung, fragte Jiang Feng überrascht. Das ist ein spirituell Frucht, die spirituelle Energie von Himmel und Erde in sich aufnimmt. SIE ist extrem selten, einmalige Gelegenheit all 100 Jahre Jiang Feng vertraut seinem Sohn natürlich voll und ganz. Fragte, Chenner, wäre es nicht besser, wenn du so ein spirituell Frucht essen würdest? Ich habe SIE schon gegessen, sagt Jiang Chen lächelnd. Zu viel davon zu essen, bringt nichts, dann wird ich wohl nicht hoffentlich sein, haha. Als Jiang Feng hört,
das seine Sohn sie bereits gegessen hat, zögerte er nicht lange. Nahm die J. Frucht und verschlang sie in zwei, drei Bissen. Vater, nach dem Verse dieser Frucht wirst du einige Tage der Kultivierung benötigen, bevor du den Durchbruch schaffst. Such dir einen ruhigen Ort in diesem Tal, und ich wird dir einige Schwertvogel Weitchen Seat stellen, Chenna, wohin gehst du? Fragte Jiangfeng neugierig. Vater, du willst doch nicht, dass ich mit einer großen Armee in der Hauptstadt Chaos anricht, aber ich muss zurück und nach dem Rechten sehen, nicht wahr? Wenn der Longclan Durchdreht und die ganze Stadt verwüstet, brauch ich Unterstützung, oder? Jiangfengs Herzog sich zusammen. Obwohl die Apothekerhal in der Hauptstadt ein Stock Basis hat, kontrolliert sie nicht die militärische Macht, sollte Long Teng hu unbesonnen handeln, wer selbst die Apothekerhal stark benachteiligt. Jiang Chen nickte und richtete seinen Blick in den fernen Nordosten. Kurti Zusammenweisen der Jiang Han hu Zurich und in Tris Mang Chi sogleich die Reichsan, die mit seiner inneren Energie durchdrang. Dann befahl Mang Chi, ein große Armee von Schwertvogeln zu entsenden, sein Befehl entgegen zu nehmen. Mang Chi jedoch war äußerst besorgt Jiang Chens Lage. Wollte umgehend 20 Schwertvogel aus, insgesamt 3 Millionen, und maskierte mit einem gewaltigen hier aus, das innerhalb eines Morgens eintraf. In diesem Moment herrschte Chaos in der Hauptstadt. Auf Long Teng hu Seat hatten sich die Leittruppen der kaiserlichen Guard von mehr als den Feudalherren versammelt, ein Streitmacht von über 100.000 Mann, und umsingelten die Wiesen der Jiang Han hu, Jinshan hu und Huqiu hu. In den Straßen und Gassen der Hauptstadt waren all Häuser und Türen verschlossen. Die Straßen waren wie ausgestorben, kein Menschenziel war zu sehen. All Geschäft waren geschlossen, aus Angst vor der drohenden Katastrophe. All wussten, dass in der Hauptstadt Chaos herrschte, absolutes Chaos. Ein Massaker stand unmittelbar bevor. Ein brutaler Eroberungskrieg droht auszubrechen. Doch die Armee, die das Anwesen des dritten Markgrafen umstellt hat, fand es völlig verlassen vor, kein einziger Mensch war zu sehen. Was? Sie sind geflohen, rief Long Jiaofeng, als die Nachricht erhielt, und sprang auf. Das Anwesen des dritten Markgrafen, kein Mensch zu finden, verfolgt sie. Durchsucht die ganze Stadt, das Anwesen des dritten Markgrafen mit seinen Tausenden von Menschen konnte unmöglich über Nacht ausgelöscht werden sein. Eisig Kalte legte sich über Long Jiaofengs Gesicht. Sein Faust ballte sich, sein Noschel nackten laut. In diesem Moment war sein Hass so intensiv, dass ihn selbst das mir nicht wegspülen konnte. Sein Hass auf die Jiang-Familie übertraf sogar seinen Hass auf die Königsfamilie. Gegenüber der Königsfamilie wollte nur die Markten sich reißen. Doch die Familie Jiang hegte einen Groll wegen des Mordes an seinem Sohn. Long Inye war Long Jiaofengs Lieblingssohn, sein aussichtsreichster Nachfolger. Long Jiaofengs Augen waren voller Hass über den Verlust seines Sohns. Dacht bei sich, Long Tungho war sein ganzes Leben lang tyrannisch gewesen, hat immer wieder an der Familien ausgelöscht und an der getötet. Wann war die Familie Long Gemmels dafür getötet worden? Die Schalb geriet Long Jiaofeng in Wat und tobte,